Committee for the 2020 NPT Review Conference. With the backdrop of diverging views among countries on the principles of nuclear disarmament and non-proliferation, we had to facilitate challenging negotiations to ensure that progress will be made in the future while commitments from the past are not forgotten. Malaysia stands ready to undertake the responsibility as Chair of Main Committee 1 for the 2020 NPT Review Conference, which will be held in New York in May next year. We would certainly count on the full support of all NAM states parties to the NPT in this endeavor. Mr. Chairman, as we look ahead towards the upcoming Leaders' Summit of the movement in Baku, let us muster renewed sense of unity and purpose on this collective endeavor of upholding international law for the promotion and consolidation of peace. Please be assured of Malaysia's continued commitment on this endeavor. I thank you, Mr. Chairman. Muchas gracias, embajador. Vamos a proceder a darle la palabra a Su Excelencia el señor Valentín Rybakov, representante permanente de Belarus ante Naciones Unidas. Mr. Chairman, Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, the world today, like never before, faces negative challenges and threats. Unilateral coercive measures, sanctions, political pressure, interference into internal affairs of independent states. Practically every speaker before me talked about these threats and challenges, and we all know the full list. In this context, the non-aligned movement, which represents the majority of the United Nations member states, must play its role in bringing together the parties with a common stand for achieving a world without conflicts and wars. We should fully utilize the great potential of the non-aligned movement for implementing constructive and creative initiatives rather than getting ourselves dragged into unnecessary confrontations within the movement itself. Dear friends, besides external threats, the non-aligned movement is facing today certain internal challenges. I would refrain from using the word crisis, but we have to be realistic. We must admit that the current situation within the movement needs to be examined. The emphasis in our collective work has now shifted to composing excessively long documents of 1,000 paragraphs and fighting over these paragraphs within the movement, as well as using the movement as an instrument for political confrontation within the movement between each other, rather than an instrument of building a solid platform to collectively resolve negative trends and negative issues. I would call on all NAM member states to avoid vicious and dangerous practice of bringing the issues of political and regional tension to the NAM agenda. We must not transform No the debemos movement transformar el into movimiento en otro another place lugar for para confrontation. la confrontación.
We strongly believe that Creemos only mutual firmemente respect, que solo el good respeto faith, mutuo, and la political buena fe responsibility y la responsabilidad could política contribute to pueden the contribuir accomplishment of con our el joint cumplimiento mission. de nuestra misión conjunta, Advancement of que es the el avance NAM de los values valores and del common NOAL position y la on the posición común del international NOAL agenda en la agenda for the internacional benefit of all. para el beneficio de todos. We have to further advance and promote También, our señor joint presidente, principles debemos in the field of avanzar y international promover security, nuestros principios conjuntos non-proliferation, en el campo de la sustainable seguridad development, internacional, and many other desarme issues y no to proliferación, strengthen a better understanding desarrollo sostenible y and otras deeper cosas trust que nos between pueden permitir fortalecer el entendimiento entre From todos its nosotros. inception, Desde the su comienzo, non-aligned movement el has movimiento been no a alineado strong advocate ha sido un fuerte of building a defensor fair, de la safe, construcción and de un sustainable mundo world based justo, on seguro y multilateralism. sostenible, basado en el multilateralismo. We need to do our utmost Necesitamos to hacer nuestro consolidate mayor esfuerzo para togetherness of the consolidar la unidad non-aligned movement. del movimiento no Otherwise, alineado. De otro we will modo, never be able to succeed. no podremos tener éxito. Let us stay united Mantengamos for the la benefit of unidad the values and principles of por the el movement, beneficio and for de the los sake valores y of principios del our movimiento y por el bien de peoples and nuestros our pueblos countries. y nuestros I países. thank you for your attention. Les agradezco su atención. Muchas gracias. Vamos a simplemente una transición de 30 segundos para que asuma temporalmente la presidencia el delegado de Azerbaiyán. Vamos nosotros a retirarnos temporalmente a la reunión que en paralelo se está desarrollando de los países en defensa de la Carta y los principios del derecho internacional. Thank you, Mr. Minister. So we will proceed now Gracias, señor ministro. to the next speaker. Ahora on the vamos a list of proceder speakers, con el siguiente orador en la who lista is que Mr. tenemos, Burhan, quien His es Excellency el Mr. señor, Burhan Su Ghafoor, Excelencia, Ambassador el Permanent señor Burhan Representative of Ghafoor, Singapore to the United embajador y Nations. representante permanente de Singapur en His las Naciones Excellency. Unidas. Tiene la palabra. Mr. Chairman, Señor Your presidente, Excellencies, distinguished excelencias, delegates, distinguidos delegados. on behalf of my delegation, En nombre de mi I would like to delegación, thank the me government gustaría of the agradecerle Bolivarian al Republic gobierno of de Venezuela la República for Bolivariana de hosting this Venezuela meeting por organizar esta and reunión for its warm welcome y and por su generous cálida hospitality. hospitalidad. Mr. Chairman, at the outset, Señor I wish presidente, to para endorse comenzar me gustaría and fully apoyar associate my y delegation asociar plenamente with a the mi statement delegación made con la yesterday by Thailand declaración on behalf of que ASEAN. hizo Tailandia el This día de ayer ministerial meeting en nombre is de being held at a ASEAN. time Esta reunión when the ministerial world se está is realizando en un facing momento en el tensions que el and mundo conflicts. está lleno de tensiones y There has been a conflictos. resurgence in Ha habido una nationalism resurgencia del isolationism, nacionalismo, el aislacionismo, xenophobia, la and a xenofobia rejection of y un some basic rechazo principles a algunos de los of free principios trade básicos and global del comercio, economic del libre integration. comercio y la integración We are económica mundial. transitioning to a more Nos encontramos en un proceso de multipolar world. transición hacia un mundo The multipolar. original international context El contexto for the internacional non-aligned original movement, para el no movimiento longer de los no exists alineados today. ya no existe. but Singapore firmly Pero believes Singapur that the cree non-aligned firmemente movement que el movimiento de continues los to no be an alineados important voice continúa siendo in the una current voz international importante en el environment. ambiente internacional actual. NAM certainly has a role to play El NOAL in addressing tiene the un complex papel que political, desempeñar para abordar economic, los and complejos social challenges desafíos facing the políticos, world económicos today. y sociales que As se a nos movement presentan. of Como un 120 movimiento de countries, 120 países, we need to send a strong necesitamos signal enviar una fuerte international señal a la community comunidad that internacional NAM is a positive de que el force NOAL es una for fuerza peace and security positiva para la paz and y for la seguridad sustainable y development. para el desarrollo sostenible. To be an indispensable actor Para ser un in a actor multipolar indispensable world, en un mundo NAM multipolar, has to be a el strong NOAL advocate debe ser of un defensor multilateralism del and of multilateralismo international law.
y del derecho NAM as a internacional. movement Y el NOAL como must movimiento debe oponerse unilateralism al and unilateralismo unilateral coercive y a las measures. medidas coercitivas unilaterales. We have to return Es to the basic necesario principles regresar of a our los movement. principios básicos de nuestro movimiento. Diversity and differences of views La are diversidad y las natural diferencias de in a opiniones large son movement naturales like en un ours. movimiento tan grande como el However, nuestro. NAM as a Sin movement embargo, el must NOAL promote como full respect movimiento for debe promover territorial el pleno integrity, respeto por la integridad mutual territorial, non-aggression, la no agresión sovereign mutua, equality, la igualdad and the soberana principle of y el principio de non-interference. no injerencia. Equally important, Igualmente we must support importante full respect es for el international law apoyo and the pleno al principles respeto of internacional, the UN Charter. al derecho internacional y There's a los need for the principios de la movement Carta de las Naciones to Unidas. Es revitalize necesario and que el refocus movimiento on these se principles revitalice y se as we vuelva try a and enfocar en promote estos a more principios a peaceful medida que and tratamos de prosperous world. promover un mundo más pacífico y Mr. Chairman, próspero. under Venezuela's Señor leadership, presidente, the bajo el liderazgo de movement Venezuela, has el demonstrated movimiento ha its collective demostrado commitment su to peace compromiso and colectivo con la multilateralism paz y el through multilateralismo the UN General Assembly a resolution través de la resolución designating de la Asamblea General de the las Naciones 24th Unidas of que April designa el as the 24 de International abril Day of como el Multilateralism Día and Internacional Diplomacy del for Peace. Multilateralismo y la Diplomacia por la However, Paz. the Sin adoption embargo, of a UN la resolution adopción de una is not resolución de las sufficient. Naciones Unidas no We es need to suficiente. act and Necesitamos mobilize actuar y as a movement. movilizarnos como movimiento. Firstly, we need to En continue primer to lugar, chart a course necesitamos of genuine continuar trazando non-alignment, una ruta which de is no the alineamiento raison d'être genuino, of the que es la movement's razón de existence. ser de nuestro movimiento. Non-alignment No does not mean alineamiento that we no remain significa neutral que on the permanezcamos important issues of neutros the en los day. temas importantes del It día. means that we take a clear Significa and que debemos principled asumir stand una posición on issues clara y con which principios threaten peace sobre los temas que amenazan and la the paz, independence and así como la sovereignty of independencia y la non-aligned soberanía de los countries. países no alineados. Second, we need En to segundo lugar, reiterate our commitment necesitamos reiterar to nuestro strengthening compromiso the con el multilateral fortalecimiento rules-based system del sistema basado and en stand normas by free multilaterales trade and y global economic defender el libre integration. comercio y la integración We need to económica abide mundial. by agreed and Necesitamos signed adherirnos a agreements los acuerdos and be a suscritos champion y for stronger defender rules normas más to manage estrictas interstate relations para manejar las and relaciones commerce. entre los estados y el The comercio. movement should also El movimiento advocate for también new debería global norms defender and nuevas rules normas mundiales, to así deal with como emerging issues reglamentos para such as lidiar con los cybersecurity desafíos nuevos and en el mundo, artificial tales como la inteligencia artificial Thirdly, y la seguridad The cibernética. movement should continue to be En tercer constructive lugar, el movimiento and debería work continuar and siendo coordinate constructivo, closely on debería matters trabajar de discussed manera in the UN cercana General Assembly con la and the Asamblea Security General de las Council. Naciones Unidas y el Consejo de By doing Seguridad. so, we can ensure Al that hacerlo, our podemos voices are asegurar que heard nuestras at voces the sean United escuchadas Nations en las Naciones on Unidas all issues sobre of todos importance los to our temas members. importantes para nuestros miembros. Mr. Chairman, I'm Señor confident presidente, that the tengo movement's confianza basic en principles que los principios will básicos serve del as a movimiento compass that will servirán help como us una navigate the brújula que complex nos ayudará a challenges facing navegar us. los desafíos tan In a complejos moment of que se nos flux and presentan. tension, En un momento our de principles tensión, must be our nuestros anchor. principios deben ser Our nuestra basic ancla. principles Nuestros also principios provide a básicos rallying point nos for dan all our además members, un criterio despite our para differences todos and nuestros individual miembros, para comparar national positions. todas nuestras Once again, diferencias. I would like to thank sin importar Venezuela nuestras for hosting posiciones this ministerial nacionales. meeting and also for its Finalmente, able quisiera and agradecer al successful presidente por chairmanship organizar of the esta movement in the reunión past 3 years. y por el And mandato I take this excelente opportunity, de Mr. esta Chairman, organización to durante los reaffirm últimos our 3 años. support to Y nos Azerbaijan gustaría as reafirmar it takes nuestro over the apoyo a movement's Azerbaiyán a medida chairmanship que in asume October, la and I'm presidencia del delighted to see you movimiento chairing the meeting today. en We wish you octubre. all the best. Thank Muchísimas you very much, gracias. Mr. Chairman. Thank you very much, Excellency. Muchas for gracias, your kind Excelencia, words and also por sus your amables support palabras to y the también incoming por su chairmanship of apoyo Azerbaijan. a la presidencia entrante de Now Azerbaiyán. we will proceed to hear the statement Ahora of vamos a His proceder a Excellency escuchar Mr. las Omar declaraciones de su Ahmed excelencia Siddiq, Permanent Representative of the Mohamed Republic Ahmed of Sudan Siddiq, to the el United representante Nations. permanente de la Please, República de Sudán en las Naciones Unidas. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي السيد خورخي خريازة وزير Señor Canciller Jorge الشؤون Arias, الخارجية لجمهورية Ministro de Poder فنزويلا Popular de República البوليفارية Bolivariana de رئيس Venezuela, مكتب تنسيق حركة Jefe عدم del Buró de الانحياز، Coordinación del Movimiento de Países No السيدات Alineados, والسادة señores y أصحاب señoras المعالي وزراء Excelencia, خارجية الدول cancilleres, الأعضاء los لحركة miembros عدم الانحياز، de países no السيدات alineados, والسادة حضور señores y señoras الكريم، presentes, أرجو
سيد الرئيس، أنا أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير لشعب جمهورية فنزويلا البوليفارية على كرم الضيافة وحسن الاستقبال والتنظيم الممتاز لهذا الاجتماع الوزاري. كما يطيب لنا سيد الرئيس أن نعلن تضامننا مع فنزويلا ونعرب عن تقديرنا وامتناننا للجهود الكبيرة التي بذلتها فنزويلا طوال فترة عملها رئيسا لمكتب تنسيق حركة عدم الانحياز منذ العام 2016 وانتهاء بمراجعة التحضيرات في هذا الاجتماع الوزاري تمهيدا لمؤتمر القمة 18 للحركة في أكتوبر القادم بجمهورية أذربيجان، والذي يهدف لمعالجة كافة القضايا الحالية والجديدة والناشئة ذات الاهتمام الجماعي واهتمام حركة عدم الانحياز الداعي للتمسك بميثاق الأمم المتحدة ومقاصد ومبادئ الحركة التي يجب أن نطلع بها جميعا، لا سيما الدور الذي يجب أن تقوم به الأمم المتحدة في هذا الخصوص، والتشديد على أهمية الموقف الموحد للحركة في كافة القضايا. سيد الرئيس، يطيب لنا أن نحيي أدوار ومواقف الآباء المؤسسين لحركة عدم الانحياز والتي استطاعت بفضل رؤيتهم الثاقبة صياغة مواقف الحركة بطريقة مستقلة تعكس مواقف الدول الأعضاء فيها والأهداف الأساسية التي أنشئت الحركة من أجلها منذ مؤتمر باندونغ في العام 1955. ونثمن سيد الرئيس عاليا الدور المتعاظم لحركة عدم الانحياز طوال عمرها الممتد حتى الآن ل6 عقود، وأن تكون قادرة على إعلاء الصوت الواحد وتوحيد الصف إذ استطاعت الحركة أن تضم عددا متزايدا من الدول والمنظمات التي قبلت المبادئ التي قامت عليها الحركة وأهدافها الأساسية وأبدت استعدادها من أجل تحقيق تلك المبادئ والأهداف ومن استقراء التاريخ نجد أن دول حركة عدم الانحياز قد برهنت على قدرتها على التغلب على خلافاتها وأوجدت أساسا مشتركا للعمل يفضي بها إلى التعاون المتبادل وتعضيد قيمها المشتركة، حيث تعد منصة لتعزيز التضامن الدولي وإقامة عالم يسوده السلام والرخاء وضمان الاحترام الواجب للقانون الدولي وتأكيد الالتزام بالتعددية. ولا بد لنا هنا من وقفة لمراجعة الدور الذي ينبغي أن تطلع به حركتنا الرائدة وضرورة إصلاحها ومراجعة آليات عملها وأهدافها بما يتماشى مع تحديات الوضع العالمي الحالي. سيد الرئيس، لقد تابعتم ما شهده السودان من تطورات سياسية نتاجا للثورة السلمية والمسلك المتحضر في تحقيق التغيير الذي ينشده الشعب السوداني، وقد رأيتم ورأى العالم كله سلمية الثورة السودانية التي أتت بالتحول السياسي الذي ينشده الشعب السوداني القادر على إكمال خطوات التحول إلى نظام ديمقراطي في فترة قصيرة وصورة حضارية وبالطريقة التي تتناسب مع ظروف وتحديات بلادنا السودان. وقطعا يحتاج السودان إلى دعم دول حركة عدم الانحياز لمساندة جهوده في تحقيق الاستقرار والتعافي وترسيخ مؤسسات الحكم الديمقراطي بما يسهم في تسهيل الأوضاع حتى بعد الفترة الانتقالية. والملفات العديدة التي يأمل أهل السودان في تحقيقها، وأهم تلك الملفات رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، فضلا عن أن السودان لديه تركة ديون مثقلة. كذلك نتمنى أن تتبنى مجموعة عدم الانحياز والمجموعات الأخرى إعفاء الديون على السودان. سيد الرئيس، نود أن نتقدم بالشكر هنا لجهود الوساطة الإفريقية والإثيوبية
والدول الشقيقة والصديقة الأخرى لدورهم في تقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية، حيث ساهمت ولا زالت تسهم في التوفيق بين الشركاء حول الترتيبات للفترة الانتقالية، والتي شارفت الأطراف على وضع اللمسات النهائية للخروج برأي موحد للفترة الانتقالية، وبلغ التفاوض مرحلة متقدمة بالتوقيع على الإعلان السياسي، ومن المؤمل أن يتم التوقيع على الإعلان الدستوري خلال الساعات القادمة، توطئة لتشكيل حكومة مدنية تمهد الطريق للتحول الديمقراطي في السودان. ونحن إذ نثمن عاليا الاهتمام بشأن السودان من كافة الأشقاء والأصدقاء، نلتمس دعم دول حركة عدم الانحياز في دعم الانتقال السلمي والتحول الديمقراطي وصولا إلى الاستقرار والتنمية المنشودة. سيد الرئيس، لقد ظل السودان في طليعة الدول التي تنادي بنشر ثقافة السلام وتعزيز حوار الأديان والثقافات، وبحكم قناعته وموقعه كإحدى الدول المؤسسة لحركة عدم الانحياز، وذلك إيمانا منه بأهمية ثقافة السلام في تحقيق أهداف التنمية. ونؤكد هنا التزامنا المبدئي بالتعايش السلمي ونشر ثقافة السلام، وإضافة لجهودنا الوطنية. وامتدادا لهذا الدور الطليعي، أود سيد الرئيس أن أعكس دور السودان وجهوده في قضايا الأمن الإقليمي، حيث أثمرت جهوده في تحقيق السلام في جمهورية جنوب السودان ومعالجة الأزمة في جمهورية إفريقيا الوسطى، ليكون بذلك السودان مضمار السلام الإفريقي، دعما لآليات وثقافات السلام والتنمية والاستقرار الكامل والمنشود. سيد الرئيس، يظل السودان ملتزما بكافة القضايا الدولية المجمع عليها من قضايا السلام وتحقيق التنمية المستدامة وتغيير المناخ وغيرها، ويظل موقف السودان المبدئي في محاربة الإرهاب بكل أشكاله، بما في ذلك التطرف العنيف، كوسيلة لتحقيق الأهداف السياسية. ويلتزم السودان بكافة الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها، كما ظل السودان عضوا فاعلا على المستوى الدولي والإقليمي والثنائي، وقد كانت لمساهماته الأثر الإيجابي الأكبر في محاربة هذه الظاهرة وتجنب حدوث العديد من العمليات الإرهابية من خلال تبادل المعلومات والعلاقات المؤسسية الجيدة للسودان مع نظرائه إقليميا ودوليا. وختاما سيد الرئيس، فإننا نجدد التزامنا بالتعددية الدولية بقيادة الأمم المتحدة لتكريس الهدف الأسمى لميثاق الأمم المتحدة وأهداف حركة عدم الانحياز، والتي تدعو جميعها لتحقيق وصيانة السلم والأمن الدولي ورفاهية الشعوب. وإن اعتماد الإعلان السياسي حول هذا الموضوع يؤكد من جديد الموقف المبدئي فيما يتعلق بأهمية التنمية، بأهمية التعددية والحفاظ عليها، والالتزام السياسي والأخلاقي غير القابل للإبطال، والتصميم على الاحترام الكامل والعمل وفقا لمبادئ باندونغ ال10، ولا سيما في هذا المنعطف الدولي الحالي. وشكرا لكم سيد الرئيس. Thank you very much, Excellency. Gracias, Su Excelencia. We wish the Brazilian country of Sudan Ahora best luck in the les process of deseamos transition la that the mayor de country las is going suertes through. en la transición de su país. Now I have the honor to invite His Ahora Excellency quiero Mr. invitar Jamal Fares a Su Excelencia el Al-Rawairy, señor Jamal Ambassador Fares Permanent Al-Rawairy, Representative of the Kingdom of Bahrain in the embajador y United representante Nations. permanente del Reino de Bahrein ante las Naciones Unidas. Muchas gracias, señor presidente. أصحاب السعادة السيدات Estimados والسادة Su Excelencias, اسمحوا لي بداية أن أتقدم إليكم بجزيل الشكر expresar والتقدير nuestro profundo agradecimiento على عقد هذا الاجتماع السنوي لوزراء خارجية حركة عدم الانحياز. وأود أن أشكر جمهورية فنزويلا البوليفارية الصديقة على الاستضافة وتنظيم هذا الاجتماع الهام. سيد الرئيس، تؤكد مملكة البحرين دعمها التام للأهداف والمبادئ التي تقوم عليها حركة عدم الانحياز، والتي تسعى إلى التأكيد على حفظ السلام والأمن العالميين.
وهي تلك الأهداف والمبادئ التي تتسق مع نهج المملكة في تعزيز ركائز الأمن والاستقرار في العالم والحفاظ على العلاقات الودية والتعايش السلمي بين الأمم والشعوب. ونود أن نشيد بالجهود التي مكنت الحركة من أن تظل ثابتة متمسكة بمبادئها وقيمها التي نشأت عليها منذ مؤتمر باندونغ في أندونيسيا عام 1955. كما ونشدد من هذا المنطلق على القضايا الهامة التي تقف بجانبها الحركة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني الشقيق في الحصول على حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو لعام 1967 على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. سيد الرئيس، يعقد هذا الاجتماع في ظل تحديات دولية صعبة تستلزم من أعضاء الحركة العمل بشأنها للتغلب عليها وتأكيد مواقف مشتركة تجاهها. ونود التنويه بأهمية أن تواصل حركة عدم الانحياز التعاون لتعزيز أطر التعاون مع المنظمات الدولية ولا سيما منظمة الأمم المتحدة لإيجاد الصيغ المناسبة لحل النزاعات بالطرق السلمية ومعالجة الأزمات المالية والاقتصادية والتصدي لتغير المناخ ومكافحة الإرهاب وتمويله وتعزيز الديمقراطية ونشر ثقافة التسامح واحترام حقوق الإنسان، مما يعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة دون تخلف أحد عن الركب عبر أبعاد أجندة 2030 الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع الأخذ بعين الاعتبار الاختلافات والأولويات للدول كافة. سيد الرئيس، لقد انضمت مملكة البحرين لحركة عدم الانحياز في عام 1972 وواصلت جهودها حرصا منها على تعزيز فعالياتها في مختلف المجالات، خاصة في مجالات التنمية المستدامة وحوار الحضارات والثقافات والدعوة للتعايش والتآخي الإنساني وخلق بيئة للعلاقات الإنسانية في ظل النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه، للارتقاء بكافة أشكال التسامح والتعايش بين جميع الأديان والثقافات وتنمية الوعي لدى الشباب. سيد الرئيس، إن من أهم أهداف حركة عدم الانحياز والتي تعتبر أيضا من أهم الأسس التي بنيت عليها الحركة هي الالتزام بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والابتعاد عن سياسات التهديد وزعزعة الاستقرار الإقليمي أو التدخل الخارجي في شؤون الدول الداخلية أو تقويض أمنها واستقرارها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، حيث تؤمن مملكة البحرين بأن تحقيق أمن دائم وسلام مستقر وتنمية مستدامة لدول المنطقة هي مسؤولية جماعية تستوجب العمل على بناء تحالف قوي بين الدول المسؤولة في المنطقة التي تدرك التحديات العالمية وتحمل تلك المسؤولية بالتعاون مع الدول الحليفة بما يضمن صون أمن وسلامة الدول وشعوبها وردع كل من تسول له نفسه المساس باستقرار هذه المنطقة الاستراتيجية التي تواجه تهديدات مختلفة، وفي مقدمتها تلك التي تأتي من دول مارقة تمول وتدعم الإرهاب وتقوم بزعزعة أمن المنطقة. ومن منطلق إيمانها بأهمية المبادرات الرامية لإرساء أسس السلام والأمن في العالم، فإن مملكة البحرين عززت جهودها في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله من خلال تنظيمها واستضافتها لعدد من المؤتمرات والاجتماعات في هذا الخصوص، انطلاقا من حرصها الثابت على تعزيز العمل الدولي المشترك ودعم كافة المساعي والجهود الرامية لترسيخ الأمن والسلام في المنطقة والعالم،
والقضاء على كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب. كما تشدد المملكة على ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية الهادفة للقضاء على العنف والتطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله، واتخاذ كل السبل والآليات اللازمة لردع داعميه ومموليه. سيد الرئيس، تجدد مملكة البحرين موقفها الداعم للحقوق المشروعة للمملكة المغربية الشقيقة على أقاليمها الجنوبية وفقا لمبادرة الحكم الذاتي والمساند لجهودها الهادفة لإيجاد حل سياسي لقضية الصحراء في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها على أراضيها وترابها الوطني ومبادراتها التنموية في هذه المنطقة. وفي الختام السيد الرئيس، تود مملكة البحرين التأكيد على أنها سوف تواصل سعيها الدؤوب لتعزيز دور حركة عدم الانحياز، وذلك من خلال جهودها الوطنية والعمل جنبا إلى جنب مع الدول الأعضاء لتفعيل دور الحركة لتطلع بتنفيذ أهدافها لما فيه خير ومصلحة شعوبها والعالم أجمع. ونتمنى لجمهورية أذربيجان الصديقة التوفيق والنجاح في رئاستها للحركة في الاجتماع القادم في باكو. وشكرا سيد الرئيس. Muchas gracias, Su Excelencia, por sus palabras de ánimo y por recordarnos que podemos seguir pensando en el desarrollo sostenible como herramienta para las naciones. Ahora le damos la bienvenida a el representante permanente de la República de Egipto ante las Naciones Unidas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paz sea con todos ustedes. Déjame saludar primero al señor Jorge Ariasa, ministro de Poder Popular en la República Bolivariana de Venezuela. Quiero saludarles todos ustedes, señor Yeltsin Rafaev, jefe de la delegación de Azerbaiyán, próximo presidente de Manual y jefe actual de esta sesión. Deseo también saludar a sus excelencias presentes, señores y señoras, ministros y ministras, embajadores y embajadoras, señores y señoras. Primero quisiera dirigir nuestro agradecimiento al gobierno y al pueblo de la República Bolivariana de Venezuela por la cálida recepción y el hospedaje. Deseo también que esa presidencia de ese país termine con éxito durante estos 3 años. Y le deseo también toda prosperidad al pueblo de Venezuela y el cumplimiento de los objetivos del movimiento de países no alineados. Quisiera mencionar también de que en el corazón del Cairo hay una estatua del gran libertador Simón Bolívar como testigo de estos vínculos históricos entre Egipto y los movimientos de liberación en América Latina y en el mundo entero. Señor presidente, Egipto ofrece mucha importancia al papel del movimiento de países no alineados, siendo uno de los países fundadores, y ha desempeñado un rol esencial en las funciones y el desarrollo de las funciones de ese movimiento, en apoyar su trabajo para lograr los objetivos de los padres fundadores, presidente Gamal Abdel Nasser y sus compañeros históricos, así como consolidar el rol de ese movimiento y su peso regional e internacional, siendo un movimiento que acoge 2/3 de los países miembros de la ONU, y es un marco importante y amplio de la coordinación entre posturas entre los países desarrollados ante los diferentes temas políticos, económicos y sociales en la agenda internacional. Desde este criterio, Egipto considera que el escenario actual a nivel internacional y la tensión que vive va en contra de los objetivos del movimiento de países no alineados. Es algo preocupante, sobre todo en cuanto a la no intervención en los asuntos internos de los países, el respeto a la
soberanía, integridad territorial y su decisión independiente, así como respeto a la soberanía nacional y impedir cualquier intento de intervención y injerencia, ya que los asuntos internos se han convertido recientemente en un pretexto para intervenir en los asuntos de los países. Todo eso requiere que el movimiento siga desarrollando sus funciones, sus capacidades para ser más eficientes al enfrentar los cambios que enfrenta el escenario internacional a nivel político, económico y cultural. Sobre todo, después de que ese movimiento se ha convertido en un movimiento que incluye 25 países en su primera cumbre, y ahora es un movimiento que tiene más de 120 países de diferentes continentes de Asia, África, Europa y América Latina. Así, Egipto, a través de su participación en ese movimiento, desde su fundación, aspira a consolidar la cooperación sur-sur y coordinar las posturas entre los países miembros para impulsar una solución y para conseguir sus derechos políticos en desarrollo a nivel internacional y en diferentes aspectos, teniendo la seguridad de que a través de la acción conjunta multilateral podemos llegar a nuestros objetivos y con el apoyo de las Naciones Unidas, sus agencias y órganos. En este marco, el marco del papel de Egipto como coordinador del grupo de acción en el movimiento de países no alineados sobre la reforma de ampliar el Consejo de Seguridad, Egipto no escatima ningún esfuerzo en su trabajo para implementar sus acciones, para seguir trabajando y consolidar el rol de nuestro movimiento y defender sus posturas, sobre todo de que existe una concordancia entre los países miembros sobre la necesidad del cambio, la reforma en el sistema de las Naciones Unidas, sobre todo el tema de la representación justa y incrementar la representación en el Consejo de Seguridad. Nuestro país aprecia y considera que es importante provocar una reforma en el Consejo de Seguridad para que sea más transparente, con más credibilidad, y así se incrementa su capacidad de enfrentar lo que está enfrentando el mundo y los grandes desafíos. Nuestro país aprecia la postura conjunta que reiteraron los países miembros en el documento final, a través de la cual reiteraron el apoyo a la postura africana y la declaración de Sirte. Señor Presidente, hemos avanzado prácticamente en la liberación de nuestros países y en consolidar sus valores, pero hasta el momento tenemos grandes قضية الشعب الفلسطيني العادلة وإنهاء الاحتلال لأرضه ونيل حقوقه المشروعة. يأتي اجتماعنا اليوم في وقت يموج فيه العالم بالتحديات، وهو ما يتطلب تكثيف التعاون والتنسيق المشترك لمواجهة الدفع بأولويات حركة عدم الانحياز. وأود هنا أن أشير إلى عدد من القضايا في إطار سياق موضوع نقاشنا العام. أولا، لعلكم تتفقون معي في أن قضية مكافحة الإرهاب باتت تتصدر أجندة المجتمع الدولي في وقت تطال فيه تلك الآفة كافة دول العالم دون استثناء. ومن ثم ترى مصر أن ضمان فعالية مكافحة الإرهاب وتمويله يستلزم ضرورة المواجهة الشاملة لكل التنظيمات الإرهابية دون تمييز، خاصة مع وحدة المظلة الفكرية التي تجمع هذه التنظيمات بمختلف مسمياتها في ظل انتمائها لذات الأيديولوجية التكفيرية المتطرفة المحرضة على الإرهاب. بل إنه من الضروري كذلك تفعيل الآليات الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وتكفيف منابعه من خلال رصد وتتبع التحويلات المالية التي تقوم بها التنظيمات والعناصر الإرهابية، مع أهمية تعزيز التنسيق على المستوى الوطني والإقليمي والدولي بهدف تنفيذ تدابير فعالة ومبتكرة لمواكبة التطور النوعي في وسائل التمويل المستحدثة التي باتت تستخدمها التنظيمات الإرهابية. وفي هذا السياق تشدد بلادي على ضرورة محاسبة الدول التي لا تلتزم بمنع تمويل أو تقديم الدعم للجماعات الإرهابية وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتواصل انتهاكاتها لها، الأمر الذي ترتب عليه فعليا استمرار عمليات تمويل الإرهاب ودعمه بالسلاح وتفشي ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب وتنقلهم بحرية من مناطق النزاعات إلى دول ومناطق أخرى، واستمرار تقديم الدعم للإرهابيين
وتوفير الملاذ الآمن لهم والتحريض على الإرهاب من خلال المنابر الإعلامية، حتى أصبحنا ضمن متناقضات وأعاجيب عالمنا المضطرب نرى ما يسمى بالخروج الآمن للعناصر الإرهابية. لا نعلم أو نعلم من أين أتوا وإلى أين يذهبون. وإزاء هذا التساهل من المجتمع الدولي تجاه الدول الراعية والداعمة للإرهاب، فلا يترك ذلك أمام الدول المتضررة سوى اللجوء لاستخدام حقها الأصيل المكفول في ميثاق الأمم المتحدة وبموجب القانون الدولي بالدفاع الشرعي عن النفس لحماية أمنها وشعوبها. ثانيا، تؤكد مصر ترحيبها البالغ باستمرار حرص الحركة على التعامل بدقة مع التحديات ذات الصلة بقضايا نزع السلاح والأمن الدولي، سواء المزمن منها أو المستحدث. ونعتبر أن الحفاظ على المواقف المبدئية للحركة وترويج إسهاماتها في هذا المجال الاستراتيجي أمر ضروري يتطلب منا اهتماما خاصا في ضوء تزايد حدة التنافس والتوتر وسباقات التسلح على الصعيدين العالمي والإقليمي، فضلا عن التطورات التكنولوجية والجيوسياسية المتسارعة. وفي هذا السياق تعبر مصر عن ارتياحها لما يتضمنه الإعلان الختامي الذي سوف يصدر عن هذا الاجتماع من مواقف تتعامل مع تلك التحديات بشكل شامل يعكس وحدة وتماسك الحركة، بما في ذلك دعم الحركة القوي للهدف التاريخي المشترك الخاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، ولمؤتمر الأمم المتحدة الذي يعقد اعتبارا من هذا العام بهدف صياغة معاهدة فيما بين الدول المنطقة لهذا الغرض. ثالثا، تدعم مصر تنسيق موقف الحركة إزاء عملية الإصلاح الجارية لمنظومة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بغية تعزيز فعاليتها، وخاصة أن عددا كبيرا من دول الحركة إما من الدول المساهمة بقوات عسكرية وشرطية في تلك العمليات أو من بين الدول المضيفة لها. وأود أن أشير في هذا السياق إلى مبادرة مصر بتطوير وثيقة خارطة طريق القاهرة لتطوير أداء عمليات حفظ السلام كمبادرة أفريقية ملكية وقيادة وإسهاما توفر إطارا تنفيذيا شاملا ومتوازنا للالتزامات المشتركة الواردة في مبادرة سكرتير عام الأمم المتحدة المعنونة العمل من أجل السلام. وفي هذا السياق تساهم مصر بفاعلية في بلورة مواقف الحركة من ملف بناء السلام، وخاصة في إطار المرحلة الحالية التي تشهد تحضيرات لعملية مراجعة هيكل بناء السلام بالأمم المتحدة لعام 2020 بما يراعي مصالح وأولويات وشواغل الحركة. رابعا وأخيرا، تحرص مصر دوما بما في ذلك خلال رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي على تقديم كافة سبل الدعم الواجب والممكن لأشقائها في القارة الأفريقية وبناء القدرات في مختلف المجالات، كما تعمل على تعزيز التعاون والتنسيق لتحقيق السلام والأمن والتنمية اللذين يرتبطان ارتباطا وثيقا. ومن هذا المنطلق أعلن الرئيس المصري أثناء قمة الاتحاد الأفريقي في فبراير 2019 عن إطلاق منتدى أسوان السنوي للسلام والتنمية المستدامة الذي ستعقد أولى دوراته في سبتمبر 2019 بمدينة أسوان في مصر كمنصة حوارية هامة تناقش قضايا السلم والأمن والتنمية في العالم وتجمع قادة وزعماء وكبار المسؤولين إلى جانب مراكز الفكر والأبحاث لوضع حلول عملية للتحديات التي تواجه عالمنا اليوم. السيد الرئيس، في الختام أود مجددا أن أهنئ حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية على رئاستها الناجحة لحركة عدم الانحياز، وأن أتمنى التوفيق لرئاسة أذربيجان المقبلة للحركة، وأن أعرب عن تطلعنا لقمة ناجحة في باكو، مؤكدا التزام مصر بمواصلة العمل على دفع مسيرة التنسيق والتضامن المشترك لتعزيز مواقف الحركة التفاوضية من مختلف القضايا ذات الأهمية لدولنا تحقيقا لمصالح شعوبنا. وشكرا جزيلا. Thank you, Ambassador. Yeah, as one of the founding nations of the non-aligned movement and as one of the recent chairs, Egypt has played a fundamental role in the evolution of the movement. So we will be pleased to benefit from your rich experience during our chairmanship. The next speaker in the list of speakers for today is His Excellency Mr. Amrit Bahadur Rai, Ambassador, Permanent Representative of the Federal Democratic Republic of Nepal to the United Nations.
Please, Excellency. Mr. Chairman, Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen. At the outset, I express our sincere gratitude to the government of Bolivarian Republic of Venezuela for the warm hospitality and appreciate Venezuela for steering the movement in the face of a tumultuous period of world history. Under your leadership, the current landscape of global affairs is besieged with multidimensional wide prosperity for all is on the waning. The international support measures to the neediest countries are dwindling. Deprivation and destitution of millions of people are degrading human dignity as well as human destiny. The motto of leaving no one behind is itself being left behind due to inadequate actions to address climate change, rule-based international order, conflicts and violence, and ever-increasing armaments. NAM should focus its attention to these critically important areas and accelerate the pace of implementing SDGs for its continued relevance. In this challenging time, only the respect for international law and promotion can ensure a better and safe future for all, for strong and weak, and for rich and poor alike. The principles and rules of international law are indispensable for ensuring territorial integrity, sovereignty, and independence of countries. Similarly, respect for principles of international law is sine qua non for achieving a peaceful and prosperous world, as well as a just and equitable world order. Nepal takes this opportunity to reiterate its steadfast commitment to the principles of international law in the spirit of NAM. Nepal believes that the internal political problems of a country should be resolved peacefully by its own sovereign people within its constitutional parameters. As a country coming out of a decade-long political conflict through a homegrown peace process, Nepal has shown that how the swords can be turned into plowshares through dialogue. Nepal has already started a journey of economic transformation with the vision of prosperous Nepal, happy Nepali. Mr. Chairman, the strict observance of the principles of international law and the fulfillment of international obligations in accordance with the UN Charter are critical for maintenance of international peace and security. The centrality of the United Nations in all global affairs should further be strengthened for resolving global problems. Mr. Chairman, as a founding member of the non-alignment movement, Nepal remains fully committed to its fundamental principles. The Constitution of Nepal embraces NAM's principles as a guiding principle of the country's foreign policy. We hold a firm belief in NAM's continued role in importance as its principles transcend time, space, and context. Over the years, NAM has helped in the strengthening of multilateralism by making it more inclusive, as well as by projecting a strong and united voice of the members. Therefore, NAM should further consolidate its solidarity and build internal cohesion for ensuring equal and respectful roles for all countries in the global agendas. Only a strong and united NAM can effectively withstand massive challenges being faced by this movement. In conclusion, Mr. Chair,
Nepal expresses its firm commitment to its principles and principles of international law and the Charter of the United Nations for sovereign equality, peace, and prosperity in the globe. I thank you all. Thank you very much, Ambassador, for your very soul-provoking statement. Now, next speaker in our list is His Excellency Mr. Syed Akbaruddin, Ambassador, Permanent Representative of the Republic of India to the United Nations. Please, Excellency. Mr. Chairman, it's a matter of immense pleasure to be amongst some of India's longest-standing friends at this ministerial meeting of the non-aligned movement. Mr. Chairman, I thank the government and the people of the Bolivarian Republic of Venezuela for their gracious hospitality and the arrangements made for all of us here. Over the last 3 years, Venezuela has made an extraordinary effort in leading our movement through turbulent times. We thank Venezuela for its contribution to our common cause. Mr. Chairman, as many speakers have said before me, the world we inhabit today is starkly different from when some of our leaders first met in Bandung in 1955 to formulate the founding principles of our movement. Back then, our movement brought to the center stage of international relations a culture of justice and peace, and an emphasis on promoting mutual interests, solidarity, and respect for national sovereignty. Today, the imperatives that drew us together in our formative years have largely been met. Some goals, though, remain unfulfilled. Our hopes for their fulfillment, such as our support for the cause of Palestine, shall continue. That quest remains constant, even as much of the world around us has changed. Mr. Chairman, we face serious challenges of an interdependent world. Threats that respect no borders confront us all, wherever we are. They transcend capacities of each of us to surmount them individually. Climate change has become a pressing emergency. Environmental challenges are an urgent reality. Pandemics threaten the accrued gains of global health. Terrorism has expanded alarmingly. Humanitarian nightmares are playing out repetitively. Technological innovation is driving economies, societies, and individual responses into uncharted territories in a networked world. Cyber threats and the uneven impact of frontier technologies are causing unfathomable turbulence. Development concerns, however, remain paramount for the vast majority of the world's population. We live in times when more, not less, collaboration and cooperation are required for managing the opportunities and challenges that we face. Common answers to each of these global issues requires effective multilateralism. No amount of coercion or unilateral measures can resolve our primary concerns. The NAM has a glorious past. How it will be perceived in the future will be defined by how we address the defining challenges of our time, such as climate change, digital technologies, and terrorism, as well as how we reform ourselves and existing multilateral institutions to our needs. Mr. Chairman, climate change is an existential issue. Distribution of global emissions reinforces the need for broad multilateral cooperation in adapting and mitigating the impacts of climate change. Terrorism not only kills our citizens, but also seeks to disrupt societies by undermining our ability to attain our development goals. Unfortunately, all our talk about combating the scourge of terrorism has not been matched by actions. Terrorists continue to operate with great impunity
and greater inhumanity. As terrorists have collapsed borders, our collective response at countering terrorism must transcend from ad hoc and crisis-oriented reaction towards building standing structures intended to be durable and insulated from rhetoric. We as NAM countries need to take the lead, as it is our citizens that stand to lose the most from the lack of coordinated and coherent responses. The spread of digital technologies has not only revolutionized our ability to communicate with others and to share and access knowledge, but has also offered much-needed solutions for ending extreme poverty, to promoting inclusive economic growth and decent work, to achieving universal literacy and doubling the productivity of our farmers. The economic impact of the resulting employment shift needs to be understood by all of us. To capture the power of digital technologies, there is a need to cooperate on the broader economic ecosystems that enable digital technologies to be used in an inclusive manner. Basic norms regarding frontier technologies need to be formulated. Digital technologies provide the NAM community a unique opportunity to collaborate in shaping our future. Mr. Chairman, NAM needs to be in the vanguard of addressing these primary issues of our times that cry for global cooperation, rather than become a platform of venting bilateral grievances between members. Individual members need to ponder before turning upon other fellow members by raising issues which are not on the agenda, are not touched upon in any manner in the discussions of the outcome document, find no resonance in the wider membership, and contravene NAM traditions, as was regrettably attempted by one delegation yesterday. That no other member is responsive to such self-serving narrative is a telling rejoinder that NAM never was and never can be a platform for pursuits aimed at undermining the territorial integrity of a state by any other state. Even as we call for more effective multilateralism, we need to introspect, reform, and revitalize the current arrangements of our movement so as to enable us to pursue a focused, positive, and transformative agenda going forward. Sadly, today our inertia is considerable. Even when it is clear that collective action is required, we steer clear from action. Our methodology of discussion and decision-making needs to be examined. The world is awash with new challenges. However, to effectively make a difference, we, the NAM, need to undertake a new journey, a journey which needs to begin soon, a journey that our leaders can consider and agree upon when they meet in Baku in a few months at the 18th NAM Summit, which you will chair. The non-aligned movement, Mr. Chairman, was conceived to enable developing countries to carve out autonomy of policy in a very different but also very difficult global environment of competition of ideologies. That environment has changed considerably. However, the need of all of us to be anchored in a bedrock of commonly agreed principles amidst the sea of turbulence that confronts us remains. The requirement for a shield that can enable us to face the turbulence of geopolitical uncertainties remains today. The NAM remains that shield. How best we can make use of a grouping so rich in its traditions and so large in its numbers is a choice for all of us to make. If we succeed, we will all stand to benefit. Together, we can revitalize our shared institutions and strengthen and reform multilateralism so as to maximize the prospects of a peaceful and prosperous 21st century for all our people. I thank you, Mr. Chairman. Thank you very much, Ambassador. And I absolutely agree with you that NAM should adjust its position and role to better overcome the emerging challenge through concerted actions of its member states.
Now, the next speaker in our list is His Excellency Mr. Jagdish Dharamchand Konjal, Ambassador, Permanent Representative of the Republic of Mauritius to the United Nations. His Excellency. Mr. Chairman, Excellencies, distinguished delegates. On behalf of the Government of Mauritius, I would like to express our deep appreciation to the Bolivarian Republic of Venezuela for its leadership since assuming the chairmanship of the non-aligned movement. Let me also convey our thanks to the government and people of Venezuela for the excellent organization in hosting this meeting and for the warm welcome and hospitality extended to me and my delegation. Mr. Chairman, this session's theme on the promotion and consolidation of peace through respect of international law is not only timely, but resonates well with all of us. Indeed, we are witnessing a dangerous trend away from multilateralism, which may result in polarizing the world and creating tension instead of fostering peace, cooperation, and stability. Unilateral actions and reckless, unilaterally imposed measures have far-reaching consequences. They not only undermine the UN Charter and other multilateral agreements, but they also pose the risk of destabilizing countries and regions, thereby exacerbating existing crises and creating new ones. More than ever, the responsibility for the defense and preservation of the international system, which was established on lofty principles framed around the respect for international law and the rule of law, rests upon all of us. Mr. Chairman, international cooperation and diplomacy, supported by multilateral institutions like the United Nations and its subsidiary bodies, as well as like our movements, perform an important role in peace building. Strict compliance to the rule of law and to international law has to be universal and should be universally applied. States cannot approach international law and international obligations on a pick-and-choose basis and disregard or abide by them depending on whether they serve their national interests or not. The use of force or the threat of the use of force cannot be tolerated where it is not justified and mandated by the appropriate authority. History shows that actions that are contrary to the spirit of non-interference, respect for sovereignty, and the settlement of disputes by peaceful means have not worked in the past. They have abjectly failed to bring peace and security in targeted regions, and there's no reason to believe that any such action will bring different results now. Mr. Chairman, we should caution against arguments that posit that complying with international rules and obligations erodes a state's sovereignty. These are lame justifications considering the challenges that face us globally, such as climate change, conflicts, proliferation of weapons of mass destruction, and terrorism. These challenges are not constrained by borders and require global efforts to be addressed comprehensively. Disruption in global trade mechanisms or application of arbitrary and unilateral measures have repercussions that are rarely contained to one country or region, but are instead felt worldwide. Mr. Chairman, the NAM has traditionally sought to bring about a more democratic international system with fairer economic relations, which would be the bedrock for states to subsist in sovereign equality, achieve prosperity and peace. Unfortunately, sovereign equality appears elusive when confronted with the will of the strong. The aspiration of leaving no one behind will be but a dream, considering that many are already being left behind and peace continues to elude us in many parts of the world. Mr. Chairman,
It is therefore imperative for us to revive the spirit of Bandung and continue to strive for peace amongst nations through peaceful resolutions of disputes in full respect of the right to self-determination of peoples, non-interference in the internal affairs of another state, as well as the respect for sovereignty and territorial integrity of all nations. Mr. Chairman, in 2017, with the support of NAM and other countries, the African group at the United Nations spearheaded a resolution at the United Nations General Assembly seeking an advisory opinion of the ICJ on the legal consequences of the separation of Chagos Archipelago from the territory of Mauritius in 1965. In its advisory opinion given on 25th February, the court found that the decolonization process of Mauritius was not lawfully completed upon its accession to independence in 1968, in view of the unlawful accession of the Chagos Archipelago from the territory of Mauritius. The court therefore concluded that the UK is under an obligation to end its administration of the Chagos Archipelago as rapidly as possible. The findings of the court were affirmed by the United Nations General Assembly in its Resolution 73/295, adopted by an overwhelming majority on May 22, 2019, again with the full support of the non-aligned movement. My delegation takes this opportunity to thank the NAM member states for their support, which has significantly contributed to this historic advisory opinion and to the overwhelming vote in favor of the United Nations General Assembly resolution. We are also deeply grateful to the non-aligned movement for its continued expression of support for the complete decolonization of Mauritius, as reflected in the final document to be adopted by our meeting. Mauritius is fully confident of NAM member states' commitment to ensure the respect of the rule of law and international institutions, including the ICJ, by each and every nation. Together, we can make it happen. Mr. Chairman, before concluding, let me extend my best wishes to your own country for a very successful chairmanship of our movement. Thank you very much, Mr. Chairman. Thank you very much, Ambassador. And I share your estimation that regardless of the size, level of development, or political system, norms and principles of international law should be upheld by all. Now, I would like to give the floor to His Excellency Mr. Sheikh Nyang, Ambassador, Permanent Representative of the Republic of Senegal to the United Nations. Please, Excellency. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord, Monsieur le Président, d'exprimer au ministre des Affaires étrangères de la République bolivarienne du Venezuela les salutations et les vœux de succès de son collègue, le ministre Amadou Ba, que je représente ici en raison d'engagements qu'il avait pris antérieurement. Je voudrais aussi vivement remercier les autorités de la République bolivarienne du Venezuela pour l'accueil chaleureux et toutes les marques d'estime dont les délégations ont fait l'objet depuis leur arrivée à Caracas. Qu'il me soit aussi permis de rendre un vibrant hommage au gouvernement vénézuélien dont le leadership et le dynamisme ont permis au NAM de continuer à jouer un rôle significatif dans la recherche de solutions aux défis auxquels font face ces États membres dans un contexte international mouvant. Mesdames et Messieurs, le thème qui nous réunit aujourd'hui nous incite à réfléchir sur la place du NAM dans les chantiers de maintien et de consolidation de la paix qui, comme vous le savez, ont généralement pour théâtre d'opération des pays membres de notre mouvement. De ce fait, notre intime conviction est que le NAM doit constamment rester mobilisé
pour contribuer activement à la préservation de la paix, aucun de ses membres ne pouvant, à lui seul, relever les nombreux défis sécuritaires dans le monde qui ont pour nom terrorisme, extrémisme violent, piraterie maritime, criminalité transnationale organisée, trafic de tout genre, entre autres. L'urgence de faire face à ces défis nécessite de renforcer notre appui aux réformes du système international de maintien de la paix, notamment à celles entreprises par le secrétaire général de l'ONU dans le cadre de son initiative Action pour le maintien de la paix. À ce propos, outre le respect des principes qui sous-tendent les opérations de soutien à la paix, notre plaidoyer doit être en faveur d'un financement prévisible, durable et au cas par cas des opérations menées par des organisations régionales, y compris par des contributions statutaires des Nations Unies. Par ailleurs, la circulation illicite des armes affecte durablement la stabilité politique et sociale dans beaucoup de pays du Sud, particulièrement en Afrique. Il est donc important que les États membres promeuvent davantage l'universalisation des mécanismes internationaux de contrôle des flux d'armes institués dans le cadre du traité sur le commerce des armes, du programme des Nations Unies sur les armes légères et de petit calibre et de son instrument international de traçage, du registre des armes classiques et des instruments régionaux pertinents. S'agissant des armes de destruction massive, l'adoption de mesures urgentes et concrètes de la part des États dotés de l'arme nucléaire est une nécessité afin d'atteindre l'objectif d'un monde exempt de ces armes inhumaines que préconise d'ailleurs le traité sur l'interdiction complète des armes nucléaires dont les dispositions renforcent pertinemment celles du traité sur la non-prolifération nucléaire. Toutefois, nous demeurons préoccupés par l'impasse dans laquelle baignent les instances multilatérales de désarmement, en particulier la conférence du désarmement qui peine à adopter son ordre du jour, voilà, depuis plus de 20 ans, la commission du désarmement qui n'a pas pu tenir sa session de 2019, et le comité préparatoire de la conférence d'examen du traité sur la non-prolifération de 2020 qui n'a pas pu adopter par consensus le document de recommandation de son président. Fort de ses 120 membres, le mouvement des non-alignés est donc plus que jamais incontournable dans l'avancement de ces processus de négociation. En outre, s'il est admis que la paix demeure un impératif sans lequel aucun développement n'est possible, il faut aussi reconnaître que la paix ne saurait s'envisager sans le développement. Sous ce rapport, la promotion de la paix nécessite donc de prévenir et d'empêcher la survenance et la résurgence des conflits en s'attaquant au sous-développement qui en constitue la cause profonde. À cet égard, il demeure essentiel que dans le cadre des prochaines réunions de haut niveau prévues en septembre 2019 sous les auspices de l'Assemblée générale, que le mouvement puisse faire prendre en compte nos intérêts, particulièrement ceux liés au financement du développement. Mesdames et messieurs, parler du respect du droit international dans la promotion et la consolidation de la paix est, comme vous le savez, un exercice qui nous invite nécessairement à nous intéresser à un objectif inhérent à l'existence de notre mouvement, à savoir l'application stricte de la légalité internationale telle qu'exprimée notamment par les résolutions des Nations Unies. À cet égard, le Sénégal, en sa qualité de président du comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, déplore une nouvelle fois le statu quo noté dans le processus de paix en Palestine. Nous sommes convaincus que le mouvement doit intensifier ses initiatives diplomatiques pour inciter davantage la communauté internationale à assumer ses responsabilités et obliger Israël à renoncer à sa politique de colonisation conformément à la charte et aux résolutions pertinentes des Nations Unies. Certes, 139 États ont à ce jour reconnu officiellement l'État de Palestine, mais l'horizon du parachèvement du processus de paix reste encore très incertain. Le moment est donc venu de traduire en actes concrets la solution à deux États sur la base des frontières antérieures à 1967 en tant que seule option viable car garantissant la sécurité,
la paix, l'indépendance et la souveraineté à la fois aux Israéliens et aux Palestiniens. En aidant la Palestine à assumer pleinement sa souveraineté, les États donneraient ainsi plein sens aux résolutions pertinentes des Nations Unies. C'est cette même attitude de respect des résolutions des Nations Unies qui doit nous animer quand nous abordons la question du Sahara marocain, exclusivement pris en charge par le Conseil de sécurité depuis 1967. À cet égard, le Sénégal encourage la tenue d'une troisième table ronde avec l'engagement de tous les participants, conformément aux résolutions 2414 et 2440 du Conseil de sécurité. Ma délégation reste convaincue qu'avec un tel état d'esprit, reconnaissant notamment l'intégrité marocaine sur son territoire, cette question pourra connaître un règlement définitif. En outre, ma délégation condamne vigoureusement l'application de mesures coercitives unilatérales à l'encontre de certains pays membres du NAM en violation flagrante du droit international et réaffirme son attachement au droit de chaque pays de jouir d'une pleine souveraineté sur l'ensemble de ses ressources naturelles et de ses activités économiques. Mesdames et messieurs, il faut oser le dire, relever tous les défis liés à la promotion et à la consolidation de la paix est tributaire du multilatéralisme. Nos efforts de préservation du multilatéralisme doivent être poursuivis, non seulement dans toutes les instances internationales auxquelles nous appartenons, mais aussi et surtout au sein même de notre mouvement, pour harmoniser davantage nos positions et nos intérêts respectifs et préserver ainsi les idéaux et principes que les pères fondateurs du NAM nous ont légués depuis presque 60 ans. De même, le NAM, qui attache une grande importance au renforcement du rôle de ces instances dans la construction d'un monde meilleur, devra contribuer encore plus aux efforts visant à rendre plus efficace le système des Nations Unies. Fort de ce constat, le Sénégal réitère son appel aux délégations ici présentes à poursuivre leur contribution à la réforme du Conseil de sécurité et à la revitalisation de l'Assemblée générale pour rendre ces organes plus inclusifs, plus efficaces et plus représentatifs des intérêts de toute la communauté internationale. Pour conclure, je voudrais appeler tous les États membres à continuer de faire preuve d'un esprit solidaire et d'un engagement dynamique en vue d'influer positivement sur le cours des événements auxquels le monde est confronté et d'assurer au mouvement une place de choix sur la scène internationale. Pour sa part, le Sénégal reste résolument engagé dans l'atteinte de cet objectif et continuera d'œuvrer en tant qu'acteur et partenaire responsable au sein du NAM, conformément aux conclusions de la déclaration de Margarita sur le renforcement et la revitalisation du mouvement. Je vous remercie. Thank you very much, Ambassador. As you rightly mentioned, 120 member states is almost two-thirds majority of UN General Assembly, and it's a big power. Therefore, we should mobilize our efforts to advance the purpose of the movement in all three pillars of international system. Now, the next speaker in our list is His Excellency Mr. Omar Hilal, Ambassador, Permanent Representative of the Kingdom of Morocco to the United Nations. His Excellency. Monsieur le Président, permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour l'hospitalité du gouvernement et peuple vénézuélien et vous féliciter pour la qualité de l'organisation de cette réunion de notre mouvement. Monsieur le Président, le mouvement des non-alignés a été créé en 1955 pour se positionner entre les deux blocs de l'époque, contribuer à la libération des pays du joug colonial et œuvrer à un monde basé sur le respect des principes de bon tour devenus depuis des principes universels. 65 ans après, force est de nous interroger sur la place de notre mouvement dans un monde multipolaire et sa capacité à défendre ses valeurs dans une conjoncture internationale trouble, marquée par l'affaiblissement du multilatéralisme, la prolifération des conflits, l'exaspération des crises, l'expansion de l'extrémisme violent de tout genre et la progression du terrorisme dans les 4 coins du monde. 6 décennies après sa création, notre mouvement s'est-il adapté aux défis du XXIe siècle? La réponse est malheureusement non. En effet, les principes fondateurs de notre mouvement sont parfois violés par ses propres membres
la solidarité fait défaut en son sein et nos débats concernent davantage nos différends que ceux qui nous divisent, que ceux qui nous unissent. Notre mouvement représente les 2/3 des membres de l'ONU, 55% de la population mondiale, et recèle des ressources minières, naturelles et humaines colossales, susceptibles de faire de notre mouvement une puissance économique mondiale. Il devrait donc être un moteur de coopération entre ses membres pour la mise en œuvre des objectifs de développement durable, mutualiser ses efforts dans la lutte contre les changements climatiques et la préservation de l'environnement de notre planète. Notre mouvement est appelé plus que jamais à être présent dans les débats des questions qui nous unissent et défendre nos préoccupations existentielles pour le développement durable, parallèlement à ses efforts et actions pour la paix et la sécurité dans le monde. En d'autres termes, notre mouvement a besoin de moins de politique et d'idéologie, et davantage de solidarité et de coopération sud-sud et de développement durable. Monsieur le Président, le Maroc, guidé par les principes de la déclaration de Bandung, relatif au respect de l'intégrité territoriale et au règlement des conflits par des moyens pacifiques, s'est engagé dans un processus politique pour parvenir à une solution politique, durable, pragmatique, réaliste et basée sur le compromis aux différents régionales sur la question du Sahara marocain. En effet, la récupération du Sahara par le Maroc en 1975 lui a permis de parachever son intégrité territoriale dans le cadre de la promotion de la paix à travers le dialogue et la négociation. L'accord de Madrid qui a permis le retour du Sahara au Maroc a été conclu entre le Maroc et l'Espagne conformément à la pratique onusienne dans le respect du droit international et il a été déposé et enregistré auprès des Nations Unies suite à l'adoption de la résolution 3458B de l'Assemblée générale. Monsieur le Président, fermement attaché au principe du règlement pacifique des conflits, le Maroc a choisi la voie du dialogue et s'est engagé pleinement dans le processus politique sur le Sahara marocain mené sous l'égide exclusive des Nations Unies et sur la base des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité de l'ONU depuis 2007. Le processus politique est actuellement caractérisé par un momentum positif initié par l'ancien envoyé personnel du secrétaire général, le président Horst Kohler, et ce grâce à la tenue de 2 tables rondes à Genève en décembre et mars dernier avec la participation du Maroc, l'Algérie, la Mauritanie et du Polisario, conformément aux résolutions 2414 et 2440 du Conseil de sécurité. Ces tables rondes ont été érigées par la résolution 2466 adoptée le 30 avril dernier en un véritable processus politique dont la finalité est de parvenir à la solution politique mutuellement acceptable, durable, pragmatique, réaliste et basée sur le compromis. Le Maroc attend la nomination d'un nouvel envoyé personnel du secrétaire général afin de reprendre le processus politique là où il s'est arrêté et selon le même format. De par son contenu, conforme aux standards internationaux les plus avancés en matière de développement, d'évolution du pouvoir et sa conformité au droit international et aux principes des Nations Unies, cette initiative est l'incarnation de la solution politique, réaliste, pragmatique, durable et de compromis consacrée par le Conseil de sécurité. Il demeure la seule et unique base pour le règlement définitif de ce différend dans le cadre de la souveraineté marocaine. Monsieur le Président, indépendamment de l'évolution du processus politique, le Royaume du Maroc a opté pour le droit au développement du Sahara marocain, dont les indicateurs du développement humain sont aujourd'hui supérieurs à la moyenne nationale. Le nouveau modèle de développement des provinces du Sud, lancé par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, Dieu l'assiste, en 2015, d'une enveloppe budgétaire de 8 milliards de dollars, comporte plus de 700 projets socio-économiques et d'infrastructures, routes, aéroports, ports, écoles, universités, hôpitaux, infrastructures touristiques, sportives et centrales solaires. Ces projets sont en cours de mise en œuvre et vont assurer la mise à niveau économique du Sahara, en libérer les différentes potentialités économiques et créer les conditions de l'émergence de cette région pour une croissance durable, pérenne et solidaire, bénéficiant de l'ensemble du Maghreb et également plus largement du continent africain. Pour conclure, Monsieur le Président,
je voudrais exprimer le soutien du Maroc à la cause légitime du peuple palestinien et appeler au respect des résolutions du Conseil de sécurité et de la légalité internationale afin que le peuple palestinien retrouve sa liberté, son indépendance dans le cadre des frontières de 1967 et dans le respect de sa capitale Al-Quds Sharif et également dans le respect des accords de 2 États dans cette région. Je vous remercie, Monsieur le Président. Thank you, Excellency. Indeed, the revival of the spirit of Bandung, the 65th anniversary of which we are going to celebrate the next year, is very important for the movement. And we should all make sure that all our actions are guided by the Bandung principles. Now we will proceed to hear the statement of His Excellency Mr. Antonio Gumende, Ambassador, Permanent Representative of the Republic of Mozambique to the United Nations. Please, Excellency. Mr. Chairman, on behalf of the government and the Republic of Mozambique, I wish to express our deepest gratitude to the people and the government of the Bolivarian Republic of Venezuela for hosting the Ministerial Meeting of the Coordinating Bureau of Non-Aligned Movements. I wish also to express our gratitude for the warm hospitality extended to me and my delegation since our arrival in this historic and wonderful city of Caracas. Allow me to convey a message from His Excellency José Condugo Antonio Pacheco, Minister of Foreign Affairs and Cooperation of the Republic of Mozambique, who sent his respectful regrets for not being able to attend this meeting personally due to other pressing engagements at home. Mr. Chairman, as we gather in this historic city, we pay tribute to the leaders of the first post-colonial generation for their vision and dedication to build this movement as a bridge of solidarity across continents, uniting peoples in their quest to usher a more peaceful, prosperous, and just world based on the principles of sovereign equality among states, non-aggression, non-interference in internal affairs, and the right to self-determination. The Bandung principles were instrumental in charting a course which enabled countries like Mozambique to ultimately attain independence in 1975 after a protracted struggle of liberation in which the international solidarity espoused by our movement was a prominent feature. Today, as an independent country, Mozambique continues to strive to fulfill the goal of consolidating the gains and building a better life for all its citizens. The lofty ideals which have their spiritual home in this movement are important guiding lights on which our foreign policy and our engagement with the rest of the world continue to find inspiration. Peace, stability, peaceful coexistence, and economic development, which are clearly aligned with the theme of this ministerial meeting of our NAM Coordinating Bureau, are the major priorities of the government of Mozambique. As part of the efforts to manage the sensitivities that are peculiar to a post-conflict country, the government of Mozambique embarked on a process aimed at deepening democracy through permanent dialogue with a broad spectrum of stakeholders, including political actors, civil society, and the private sector, in order to strengthen inclusive democratic governance and its institutions and sustain the peace we seek to consolidate. As we prepare for another electoral season in October this year to elect the head of state, members of parliament, local assemblies, and at provincial level, and for the first time, provincial governors as part of the decentralization process, we remain invested in building institutional mechanisms that can secure lasting stability and pave the way for sustainable development. The macroeconomic policies pursued by the government created a conducive environment for investment and steady economic growth, bolstering the prospects of improved incomes, poverty reduction, and gradually extend access to social services to the majority of the population. The recent discovery of substantial reserves of natural gas and other mineral resources constitutes an opportunity for accelerated growth in the medium term that will contribute to the efforts of the government to address the challenge of poverty in all its dimensions and manifestation. Mr. Chairman, Mozambique follows with concern the prevalence of conflicts and instability affecting some members of the movement, causing immense suffering and undermining the prospect of social and economic development. Instability
whether local or foreign, inspired through unilateral coercive measures to instigate unconstitutional change, not only robs the affected population of their safety and dignity, but also destroys their hopes of building communities where people live free from fear and free from material deprivation that the Agenda 2030 for Sustainable Development seeks to address. The theme of this ministerial meeting, therefore, encapsulates the essence of our collective efforts to build a just and better world. The successful deliberation in Caracas are an illustration that by upholding its core founding values, NAM continues to stand as a beacon of hope for humanity. It is a unique multilateral platform for dialogue and consensus building to address complex challenges in a deeply troubled world facing the growing pressures of unilateralism in recent times. The right to self-determination has always been a cornerstone of our movement. Regrettably, we continue to witness the denial of many people's inalienable right to self-determination. We therefore note with a degree of encouragement that this meeting has once again committed to stay the course and reiterated our collective adherence to the sacrosanct principle of rendering support to the peoples of territories under occupation or colonial rule for their right to self-determination. Mozambique continues to defend the right of the people of Palestine to self-determination in accordance with the relevant long-standing United Nations resolutions. We join other delegations and express the hope that the ongoing engagement between our brothers of Morocco and the French Polisario in Geneva under the facilitation of the Special Envoy of the Secretary General, former President Horst Köhler, will produce an outcome that will pave the way for the people of Western Sahara to finally exercise the right to decide their future in line with provision of relevant United Nations resolutions. Our principles of solidarity means that we cannot falter in our persistent calls for the lifting of the economic blockade against Cuba in order for the people of this sister nation to freely exercise their sovereign right to choose their own development course and shape their destiny. The spirit of non-aligned movement is also founded on the ideals that partnership among the countries of the South are important to achieve our goals of economic and social development and that we all aspire. South-South cooperation in all its multifaceted forms continues to play a pivotal role and complementary role to traditional North-South cooperation in supporting national policies and strategies to sustain economic growth, particularly in support of the least developed countries to achieve the Sustainable Development Goals. Mr. Chairman, as we chart the course for the future of the nations congregated in this movement, it is our firm conviction that we need to continue to deploy our collective efforts to address the challenges affecting international and regional order, mainly terrorism, political instability, economic crisis, poverty, maritime insecurity, among others. Developing countries, which are the constituency of this movement, have contributed very little to global warming. Yet, evidence shows that climate change is becoming a growing menace to development efforts and survival in many of our countries. The devastating cyclones Idai and Kenneth that affected Mozambique and the southern African region in March and April this year were grim reminders of the massive development setbacks that extreme climate events can inflict in a matter of hours on vulnerable countries. We are grateful for the fellow members of this movement who joined other members of the international community in providing life-saving support during the rescue operations and continue to provide critical assistance to the government as we seek to enable the affected population to recover with resilience from these twin catastrophes, which, as scientific evidence shows, are likely to recur in the future in our region and elsewhere. As I conclude, Mr. Chair, I would like to state that the upholding of international law and a rules-based order will always be the source of strength of our movement on the world stage to secure a peaceful coexistence between sovereign states. As we move towards the Baku summit with the best wishes to the upcoming chair, our political commitment should continue to be geared towards building a strong and equitable multilateral system, one that gives stronger voice to developing countries and places their legitimate development interest in its rightful place within the global agenda. The government of the Republic of Mozambique will always be bound by the foundational principles and ideals of the non-aligned movement in a changing world. We shall
stay steadfast in our determination to continue to work with the wider membership of the movement in promoting the values that safeguard peace, stability, sustainable economic and social development, and respect for human rights. I thank you for your kind attention. Thank you very much, Excellency, and thank you for also touching upon the issues related to development, which will be among the priorities of Azerbaijan's chairmanship. Now we will proceed to hear the statement of His Excellency Mr. Raymond Serge Bale, Ambassador, Permanent Representative of the Republic of Congo to the United Nations. Please, Excellency. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres et chefs de délégation, Mesdames et Messieurs, distingués délégués, dès l'abord, je voudrais transmettre à son Excellence Monsieur le ministre Jorge Areza Montserrat les regrets de son Excellence Monsieur Jean-Claude Biakosso, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l'étranger, qui n'a pu faire le déplacement de Caracas en raison de certains impératifs de dernière heure. Il m'a fait l'honneur de le représenter à la tête de la délégation congolaise. Je voudrais saisir cette occasion pour exprimer aux autorités de ce pays ami qu'est le Venezuela la gratitude de ma délégation pour l'hospitalité et l'attention dont elle est entourée depuis son arrivée dans la pittoresque ville de Caracas. Monsieur le Président, pour cette réunion, nous avons retenu d'échanger sur la promotion et la consolidation de la paix par le respect du droit international. Ma délégation apprécie la pertinence de ce thème central du débat de cette réunion à l'aune des derniers développements fort préoccupants sur la scène internationale qui occultent mal l'expression de volonté de puissance et d'hégémonie, ainsi que la propension prononcée à l'unilatéralisme, ce qui constitue une véritable menace à la construction du monde pacifique, plus sûr, plus solidaire et prospère pour tous que nous voulons. Monsieur le Président, la Charte des Nations Unies prescrit, entre autres principes, la non-ingérence dans les affaires intérieures des États souverains, le droit à l'autodétermination des peuples à travers le dialogue et la coopération dans la compréhension mutuelle. Malheureusement, les menaces à la paix et à la sécurité internationale continuent d'affecter notre quotidien quand ce ne sont pas des conflits récurrents qui interpellent sans cesse notre conscience collective sur l'impérieuse nécessité d'y remédier. Les défis à relever sont certes complexes, non seulement par leur nature, mais aussi parce qu'ils impliquent de millions de personnes vivant dans l'espace géographique que constituent les pays de notre mouvement. Je suis convaincu que la passion que nous avons toujours mis dans nos discussions, doublée de l'engagement que nous impose notre responsabilité historique, nous inspire foi et espoir dans la démarche qui a toujours été celle de notre mouvement. La paix a été le fondement de notre mouvement à sa création. Elle restera son seul guide, sous l'éclairage des 10 principes fondateurs de coexistence, dits principes de Bandung, dans la déclaration de La Havane et de la déclaration de La Havane qui ont défini les buts auxquels mon pays, le Congo, reste attaché. Notre présence ici et les échanges auxquels nous convie le thème de cette réunion ne sauraient être justifiés autrement que par notre volonté de continuer à nous investir dans la promotion et la consolidation de la paix en nous fondant notamment sur les principes de la justice et du droit international et en s'appuyant sur les vertus du dialogue. C'est ici que ma délégation voudrait réitérer la solidarité du gouvernement et du peuple congolais au gouvernement et peuple ami du Venezuela qui se trouvent confrontés à une situation difficile. Le dialogue est une vertu cardinale
surtout pour nous autres Congolais qui appartenons au groupe Bantou. C'est pourquoi ma délégation estime que le dialogue interne, dans le strict respect de la souveraineté du Venezuela, est le moyen le plus viable pour régler cette crise. Monsieur le Président, il est évident que la légitime aspiration de nos peuples ne peut prendre corps que dans l'unité, dans la diversité, ainsi que dans la solidarité qui a toujours caractérisé les membres de notre mouvement, d'où celui-ci puisera sa puissance pour continuer à s'imposer comme un acteur majeur sur la scène internationale. L'unité et la solidarité sont les ressorts qui permettront à notre mouvement de renouer avec ses fondamentaux pour relever les défis de notre temps. Je vous remercie pour votre aimable attention. Thank you very much, Excellency. Now we will hear the statement of His Excellency Mr. Masoud bin Momen, Ambassador, Permanent Representative of the Republic of Bangladesh to the United Nations. The floor is yours, His Excellency. Thank you, Mr. Chairman, Excellencies, distinguished delegates. Let me begin by expressing my delegation's sincere appreciation to the Bolivarian Republic of Venezuela in hosting the Ministerial Meeting of the Coordinating Bureau of the Non-Aligned Movement in this historic city of Caracas. I'd like to take this opportunity to express our deep gratitude for the wonderful hospitality and courtesies extended to me and my delegation. Recognizing the importance of NAM, our father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, decided to join the movement in 1973 in the Algiers summit. Since then, inspired by his legacy, Bangladesh joined all previous NAM summits. Bangladesh, with its foreign policy based on the concept of friendship to all and malice towards none, has also been a strong believer in the goals of the movement. Principles of non-aligned movement in many ways has defined and set the foreign policy objectives of Bangladesh. In the same spirit, we firmly believe in the continued relevance of NAM in the ever-changing geopolitical realities. Mr. Chairman, in today's complex international relations, the theme, promotion and consolidation of peace through respect of international law, is a timely one. International law represents the essence of the progress of civilization towards a world ruled by law rather than a world ruled by diktat. It took thousands of years of efforts, hundreds of wars, and the sacrifice of millions of lives to achieve this. Misunderstanding and cross-cultural ignorance are among the root causes of conflict. In the age of globalization and digitalization, clashes among cultures can have damaging impact on peace and security. International law, which is an essential tool for the protection, maintenance, and consolidation of peace, draws upon the principles of peace expressed by great scholars and thinkers of the past. Leaders of our past generation placed them in the social and political context of today to dissipate the clouds of prejudice, ignorance, and vested interests that stand in the way of world peace and harmony. It is thus a very precious possession of all human beings, which must be carefully protected and nurtured. Mr. Chairman, we believe NAM can remain active in setting the agenda for global peace and addressing the emerging security threats. The advent of the Fourth Industrial Revolution and risks of securitization and weaponization of frontier technologies like artificial intelligence pose particular challenge. As the most important platform after the United Nations, NAM can and should ensure that the UN can play a norm-setting role in this regard. We should also work together to utilize the strength and influence of NAM to prevent any country from inviting conflict and destabilizing any region and thus harming peace. Our leaders committed in Agenda 2030 that there cannot be any development without peace, and peace cannot be sustained without development. Therefore, it is critical for NAM states to continue to work hard for achievement of the SDGs by 2030. I would like to take the opportunity to emphasize on expanding South-South cooperation within this forum to help realize its potentials as complementary to North-South cooperation. During the BAPA Plus 40 conference held in Argentina earlier this year,
our Honorable Foreign Minister had announced the establishment of South-South Center for Knowledge and Innovation in Bangladesh to promote cooperation among developing nations. Excellencies, in Bangladesh we are currently experiencing unprecedented economic growth and socio-economic development under the dynamic and visionary leadership of Prime Minister Sheikh Hasina. We are making continuous efforts in strengthening democracy and justice by empowering people, especially women. Our successes in poverty reduction, primary health care, women's empowerment, gender equality, and gender parity in primary and secondary education have been widely acclaimed by the international community. We ensure that terrorism and violent extremism cannot take root in our country. Our commitment of zero tolerance against all forms of terrorism contributes to peaceful coexistence among all sections of our society. Bangladesh has been contributing to the global peace and security as one of the top troop and police contributing countries for the last 3 decades. Guided by the philosophy of peace and harmony, Bangladesh initiated the UN General Assembly resolution on culture of peace and non-violence, which was first adopted in 1999, and since then the resolution has been adopted every year in the United Nations. We are happy to share that this year, on September 13, the General Assembly is going to celebrate the 20th anniversary of this resolution. Mr. Chairman, the international community, including the NAM and the United Nations, had in the past repeatedly expressed serious concerns for the past cycles of violence, allegations of excessive use of force by the Israeli forces, and violations of international human rights law and international humanitarian law in the occupied Palestinian territory. However, these concerns continue to remain valid even today due to lack of strong actions by the international community or by any international mechanism aimed at ensuring accountability of the Israeli occupation forces and justice for the Palestinian people. In this connection, I would like to draw the attention of NAM member states to a challenge facing Bangladesh, which has the potential to lead to deterioration of peaceful conditions in our country and in the region. You are already aware, due to the targeted violence against the Rohingya Muslims in Rakhine state of Myanmar and excessive disproportionate use of force and violations of human rights, more than 723,000 Rohingyas fled to Bangladesh since 25 August 2017. Most of them are women and children. This is in addition to around 350,000 Rohingyas who are already living in Bangladesh from earlier arrivals, leading to an estimated 1.1 million Rohingyas currently being hosted by Bangladesh. We are trying our best to cope with this unprecedented influx of hapless Rohingyas and provide them temporary shelter, humanitarian assistance and protection. Mr. Chairman, we appreciate members of the NAM for their support in resolving this crisis. However, since the repatriation could be a long and difficult process, we would urge you, particularly the ASEAN neighbors of Myanmar, to remain engaged and put further efforts so that the Myanmar authorities do not fail to keep their promises of taking the Rohingyas back. We believe that respect for international law is a must, and as such, it is the responsibility of individual nations to ensure that international humanitarian and human rights laws are respected in full. If we do not want to see a protracted crisis, do not like any repetition of such forcible displacement of Rohingyas again, we should hold accountable the authorities that failed to prevent atrocities in the Rakhine state. Only then peace can be consolidated and sustained, and we will all can live in harmony and dignity without any fear. In conclusion, my delegation, while appreciating the leadership role provided by Venezuela for the last 3 years, looks forward to the Baku summit under the chairmanship of Azerbaijan. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Excellency. And we are closely following the development path that presently Bangladesh is going through under the leadership of Her Excellency Sheikh Hasina, whom we are eagerly expecting in Baku in October this year. Now we will proceed to the next speaker, who is His Excellency Mr. Modest Jonathan Mero, Ambassador, Permanent Representative of the United Republic of Tanzania to the United Nations. His Excellency. Mr. Chairman, Excellencies Ministers of Foreign Affairs and Heads of Delegation, Excellency Ambassadors, distinguished delegates, ladies and gentlemen. At the outset, allow me to express my sincere gratitude to Honorable Minister Jorge Arreza, the government of Peoples of Bolivarian Republic of Venezuela,
for generosity and warm hospitality accorded to us since arrival in this beautiful country. It is with great pleasure that I wish to convey warm fraternal greetings from Honorable Minister Professor Palamagamba John Kabudi, Member of Parliament and Minister of Foreign Affairs and East African Cooperation of the United Republic of Tanzania, who wish to participate in this important meeting, but due to other pressing commitment at home, it has not been possible. In this regard, he has delegated to me to reassure this meeting of Tanzania's support in promoting the values of the non-aligned movement as enshrined in the 10 principles of the 1955 Bandung Conference. Mr. Chairman, the world is facing myriad of challenges such as terrorism, extremism, radicalism, the climate change, restrictive trade policies, trafficking in persons, drugs abuse, pandemic diseases, absolute poverty, immigration dynamics, and weapons of mass destruction. These challenges require a common urgent response by the international community as a whole. It is in this regard that my delegation welcomes the theme of this meeting, promotion and consolidation of peace through respect of international law. This theme could not be more relevant than it is now. It is therefore important for non-aligned movement member states to reaffirm their commitment to observe the international law, a set standard of that guides states to maintain peace and stability. Mr. Chairman, it cannot be ignored that the world is facing ideologies that do not align with the principles of international law, such as nationalism and unilateralism. This trend threatening international peace and security due to its apathy to multilateralism. Multilateralism promotes fraternal relations and partnership among countries. In this regard, Tanzania will remain a firm believer in the indispensability of multilateralism because it's a beacon of peace and security, human rights, and development for all. The world needs strong multilateral institutions and settings that can ensure peaceful, equitable, and sustainable societies. Thus, we are obliged to defend and protect the principles of multilateralism for a fair and better world. The existence of institutions such as United Nations and non-aligned movement justify our commitment to embrace the principle of multilateralism. Mr. Chairman, more than a decade ago, member states considered reform of the United Nations to be a continuous process for effectiveness of the organization. Members have continued to engage in reform of the United Nations and its institutions in order to effectively respond to the current global economic, political, social, and security challenges. So far, it's fair to state that the pace is still very slow. It is in this regard that Tanzania supports the reform of the United Nations, especially the Security Council, and reiterate the position of Africa as contained in the Ezoluini Consensus and the Sirte Declaration. Mr. Chairman, Tanzania reiterates its position in resolving the conflict between Israel and Palestine by supporting the two-state solution. We understand that Palestine has the right to enjoy its independence and peace, as is Israel in accordance to the United Nations Charter. It is our belief that with persistent international commitment, the conflict will in time be resolved and these two states will coexist peacefully and harmoniously. In the same line, I would like to reaffirm Tanzania's support for self-determination of the people, Western Sahara, and all other people under oppression in the world, including the ongoing processes. Mr. Chairman, the United Republic of Tanzania and non-aligned members have consistently been calling for the cessation of economic, commercial, and financial embargo imposed on Cuba. The recent additional restrictions on the country are a setback to the progress that was already made. Tanzania continues to call for total removal of the embargoes on Cuba and the Bolivarian Republic of Venezuela. We believe that unilateral imposition of coercive economic measures is inconsistent with the core principles and norms of the international economic law, such as freedom and international trade, investment and navigation, non-discrimination, including the so-called most favored nation and my friend clause, and the concept of national or equal treatment,
and sovereignty over natural resources and the right to regulate foreign investment and economic activities. If they are so imposed, they affect innocent people for the political reason, and it creates poverty in countries which should not be poverty-ridden. In conclusion, allow me to reaffirm Tanzania's commitment to non-aligned movement. NAM will continue to play a part, as always that it has been done for the past 58 years of our independence, with full honesty and constructive engaging in the work of the respective movement, and we congratulate the government of Bolivarian Republic of Venezuela for holding the fort for the past 3 years. I thank you very much, Mr. Chairman. Thank you very much, Excellency, and for your thought-provoking statement, and we will be very much inspired by the participation of Prime Minister of Tanzania in the Baku Summit. The next speaker in our list is His Excellency Mr. Mul Katende, Ambassador of the Republic of Uganda to the United States of America. His Excellency. Your Excellency, Mr. George Arianza Mazarat, Minister of the People's Power for Foreign Affairs of the Bolivarian Republic of Venezuela and Chairman of our session, Excellencies, Ministers and Heads of Delegations, Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen. At the outset, this delegation endorses the statement made by the Honorable Deputy Minister for International Relations and Cooperation of the Republic of South Africa when he spoke on behalf of the African Group during the opening session. Mr. Chairman, I begin by extending the greetings and well wishes of the Honorable Sam Kutesa, Minister of Foreign Affairs of Uganda, who has asked me to convey his heartfelt assurances of solidarity to you, Mr. Chairman, and the government and people of the Bolivarian Republic of Venezuela. I also wish to thank the government and people of Venezuela for hosting this ministerial meeting of the non-aligned movement and for the hospitality extended to me and my delegation since our arrival in this beautiful city of Caracas, as well as for the marvelous facilities placed at our disposal. Mr. Chairman, this meeting serves as a reminder to all the membership of the non-aligned movement of the continued relevance of our movement in the context of today's heightened threats against multilateralism and, unfortunately, the continued existence of imperialism. There should be no illusion that imperialism has died. It continues to manifest itself within our midst, even with more vigilance. This somber reflection sets the tone for our gathering today. Excellencies, at our 18th Midterm Ministerial Conference in Baku
In 2018, we reaffirmed our continued principled positions on a wide range of global political, economic, and social issues. This ministerial meeting should serve to strengthen our solidarity as the movement prepares for the forthcoming summit scheduled to take place in Baku, Azerbaijan. Uganda, as a historic member of the non-aligned movement, remains committed to the values and principles of Bandung. In this context, we believe that the theme of this session, promotion and consolidation of peace through respect for international law, is timely. Our conviction is based on the universal principles established and enshrined under the Charter of the United Nations. Indeed, we are today witnessing challenging times, as those with the means prefer to increasingly flout international law to the detriment of peaceful coexistence of states. As members of the non-aligned movement, we should remain steadfast in solidarity with each other where we have the capacity to maintain strength in unity against the onslaught. Mr. Chairman, the non-aligned movement has a membership of 120 countries. This number is formidable in respect of fulfilling the ideals and values that we stand for in the political and socio-economic spheres. In addition to upholding political solidarity, however, my delegation believes that we should promote more trade and more investments amongst ourselves. This way, we shall empower ourselves to overcome the many challenges that continue to face us in the implementation of the Sustainable Development Goals in line with the UN Agenda 2030. I conclude by once again commending the government of the Bolivarian Republic of Venezuela for steadfastly steering the non-aligned movement during the last 3 years, as well as for hosting this successful ministerial meeting. Uganda looks forward to the summit of the non-aligned movement in Baku and wishes the government of Azerbaijan successful preparations. Muchas gracias. Je vous remercie. Asante sana. Thank you very much, Ambassador, for your supporting words. We would be honored to receive President of Uganda at Baku Summit. Thank you very much. The next speaker in our list is His Excellency Dr. Qasim Asker Hassan, Ambassador of the Republic of Iraq to the Bolivarian Republic of Venezuela. Please, Ambassador. السيد الرئيس، السيدات والسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي باسم وفد بلادي أن أثني على الجهود المتميزة التي بذلتها جمهورية فنزويلا البوليفارية في الإعداد والتحضير لهذا الاجتماع، وكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال وتدليل المصاعب لتسهيل المشاركة والتفاعل
في هذا الاجتماع. السيد الرئيس، يعد العراق من مؤسسي حركة دول عدم الانحياز، وكان له الدور الأبرز في نشوئها وتنميتها وجعلها تتسع لتضم عشرات الدول لتصبح فيما بعد واحد من المنظمات والحركات ذات الثقل على الساحة الدولية. وعلى مدى السنوات العديدة التي مضت على عمر الحركة، كان للعراق الإسهامات المتعددة في تقويم وتطوير مسار الحركة ورسم سياستها بما يعزز الأهداف والمعطيات التي انبثقت من أجلها، وناضل زعمائها المؤسسون الأوائل كي تكون الحركة الجدار الآمن لشعوبهم بوجه الهجمات الأحلاف التي كانت تسود الساحة آنذاك، ويعطي لهذه الشعوب المنضوية تحت خيمة الحركة صفة الابتعاد عن التكتلات السائدة إبان الحرب الباردة. ونتمنى من الدول الأعداء التمسك بمبادئ مؤتمر بندوق للحركة والعمل الجاد والدؤوب لحفظ الأمن والسلم الدوليين. السيد الرئيس، يطيب لنا أن نذكركم بالتضحيات والدماء الزكية التي سالت من أجل الانتصارات التي حققها قواتنا الأمنية البطلة، وسطرت أروع الملاحم البطولية في القضاء على أعتى عصابات العصر داعش الإجرامية، وتحرير مدن العراق من أيادي الدمار والقتل، لنؤكد للعالم أجمع أن أبناء هذا البلد أصحاب تاريخ وحضارة لم ولن يستسلموا لليأس والإحباط ومخططات السوء. وبهذه المناسبة نقدم شكرنا لكل الدول الصديقة التي ساندت العراق في معركته من أجل الإنسانية، وأن حكومة بلادي تسعى جاهدة وبعمل دؤوب إلى توفير كل سبل العيش المناسبة للنازحين وإعادتهم إلى مدنهم ومنازلهم بالشكل المقبول الذي يحفظ لهم كرامتهم وإنسانيتهم. السيد الرئيس، يمر العراق اليوم في مرحلة مهمة ومفصلية تتمثل في إعادة مكانته الإقليمية والدولية ولعب دور بارز في السعي لحل أزمات المنطقة بالطرق السلمية وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، إذ يسعى العراق إلى تعزيز الاستقرار من أجل مصالحه في المنطقة وحماية سيادته، ورفض الدخول في إطار سياسة المحاور ليتجنب أن يكون ساحة لتسوية الخلافات وتصفية الحسابات ومنطلقا للعدوان على أي دولة أخرى. هذا ما نصت عليه مبادئ حركتنا، وأن مصلحتنا جميعا أن يكون العراق ساحة لتوافق المصالح الاقتصادية والأمنية المشتركة، والعمل مع دول المنطقة وفق مبدأ احترام السياسة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. إن استقرار العراق يمثل فائدة إقليمية ودولية مشتركة وتبادل الثقة والاحترام مع دول العالم، بعيداً عن أي استقطابات أو معاداة أي دولة. وإننا نطلع اليوم للإرادة الخيرة من الدول الصديقة للوقوف مع العراق وتقديم الدعم له من أجل إعادة إعمار مدنه المحررة من براثين عصابات داعش الإرهابية، وكذلك العمل على دعم فرص الاستثمار في العراق. ولا ننسى للشكر والعرفان لما قدمت به دولة الكويت الشقيقة من خلال عقد مؤتمر دولي في العام الماضي من أجل إعادة الإعمار وبناء المدن المحررة، ودعوة الدول الصديقة للإيفاء بالتزاماتها بهذا الشأن. السيد الرئيس، إننا ندين الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني الأبي والممارسات غير القانونية
والاستفزازية بالأراضي المحتلة، ولا سيما بحق المسجد الأقصى، فضلاً عن سياسة التوسع الاستيطاني غير المشروع في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشريف، والرامية إلى تغيير الواقع الديمغرافي على الأرض والانسحاب الكامل للكيان الإسرائيلي من الجولان السوري المحتل. نجدد شكرنا وتقديرنا للجهود المبذولة من قبل حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية على التنظيم والإعداد وحسن الاستقبال، وشكرا. وكما نتمنى لجمهورية الأذربيجان الموفقية والنجاح، ولكم خصوصا السيد يالتشين. çok teşekkür memnun olduk. Muchas gracias. Thank you, Ambassador. Teşekkürler Sayın Büyükelçim for your very much motivating words for the upcoming chairmanship. Now I will give the floor to His Excellency Mr. Khalil Bitar, Ambassador of the Arab Republic of Syria to the Bolivarian Republic of Venezuela. Please, Excellency. السيد الرئيس، أتشرف في مستهل بياني أن أهنئكم على عقد هذا الاجتماع الهام في عاصمة بلادكم الجميلة كاراكاس، وعلى حسن الاستقبال وكرم الضيافة المعهودة عن الشعب الفنزويلي الصديق. وأود أن أؤكد على استعداد بلاد سوريا لدعم جهودكم لإعادة بوصلة عمل حركة دول عدم الانحياز إلى اتجاهها الصحيح، وعلى دعمنا لمساعيكم لإنجاح اجتماعنا هذا. كما أود أن أشكركم على الجهود التي بذلتموها للتوصل إلى توافق الآراء حول الوثيقة الختامية لهذا المؤتمر. وبهذه المناسبة أود أن أهنئ جمهورية أذربيجان على استضافتها قمة حركتنا القادمة في عاصمتهم الجميلة باكو. بداية أود أن أعرب مجددا عن تضامن الجمهورية العربية السورية الكامل مع قيادة وحكومة وشعب فنزويلا البوليفارية في الحفاظ على سيادة البلاد وإفشال المخططات العدوانية الهادفة إلى تغيير الحكومة الشرعية في هذا البلد الشقيق بالقوة. إن الجمهورية العربية السورية إذ تؤكد على رفضها القاطع للتدخلات الأمريكية السافرة مع عدد آخر من الدول في الشؤون الداخلية لفنزويلا، فإنها تعرب عن دعمها الكامل لحكومة الرئيس الشرعي نيكولاس مادورو موروس، وتعول على الحوار للتوصل إلى حل سياسي يحترم سيادة فنزويلا واستقلالها وعدم تدخل بشؤونها الداخلية من قبل أي طرف. السيد الرئيس، لقد اتفقت دولنا منذ مؤتمري باندونغ وبلغراد على تحقيق عالم أكثر أمناً يسوده السلام والعدل والاحترام والتضامن والتعاون، ويقوم على أساس احترام سيادة الدول واستقلالها وسلامة أراضيها والمساواة فيما بينها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والامتناع عن العدوان أو استخدام القوة أو التلويح بها، وعلى حل المنازعات بالطرق السلمية. ولكن على رغم اتفاقنا على هذه المبادئ السامية التي لا تخرج عن المبادئ التي أقرها الآباء المؤسسون لمنظمة الأمم المتحدة والتي شاركت بلادي في صياغة ميثاقها، إلا أن بعض أعضاء هذه الحركة قد خرجوا للأسف عن تلك المبادئ بذرائع وهي تخالف مبادئ حركتنا وميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي، مما أدى إلى التأثير بشكل سلبي على الدور التاريخي للحركة. ولذلك فإننا ندعو هذه الدول للتمسك بالمبادئ العشر التي تأسست حركتنا عليها، كي تعود الحركة كسابق عهدها قوة فاعلة في التوازنات والعلاقات الدولية تحافظ على السلام العالمي. السيد الرئيس، نشكركم على اختياركم الحكيم لعقد مؤتمرنا هذا تحت شعار تعزيز وتقوية السلام من خلال احترام القانون الدولي
الأمر الذي يعكس إدراك بلدكم وأعضاء الحركة لأهمية تحقيق الاستقرار والسلام، وذلك من خلال احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، الأمر الذي يمكن تحقيقه من خلال التزامنا الجماعي بمكافحة الإرهاب ووقف العدوان وإنهاء الاحتلال ووضع حد للتدابير القسرية الاقتصادية أحادية الجانب ووقف التدخل في الشؤون الداخلية للدول والكف عن التهديد باستخدام القوة في العلاقات الدولية وضد سيادة الدول ووحدتها وسلامتها الإقليمية. إن بلاد سوريا ترى ومن منطلق العارف بالأمور بحكم تجربتها بالتعاطي مع المحنة التي ألمت بها بأن أحد أخطر هذه الأسباب والتي تؤدي إلى عدم تحقيق السلام والأمن الدوليين هو تفشي ظاهرة الإتجار بالإرهاب إقليميا ودوليا، وإذ لم يكن من الممكن لهذه الآفة أن تتكاثر وتتفاقم لولا الدعم المالي واللوجستي من بعض الدول، وللأسف منها دول أعضاء في هذه الحركة، وكذلك من خلال نشر الفكر الإرهابي والمتطرف في أرجاء العالم، وأن الأحداث المؤسفة التي يشهدها العالم اليوم لا سيما العمليات الإرهابية التي يرتكبها تنظيما داعش وجبهة النصرة بكافة مسمياتها وكافة التنظيمات الأخرى المرتبطة بهما في سوريا وفي أجزاء كثيرة من بلداننا العربية ودول العالم ما هي إلا دليل واضح على تفاقم ظاهرة الإرهاب وليس انحسارها، حيث بلغ الإرهاب حدودا غير مسبوقة في الإجرام اتخذت في وحشيتها وهمجيتها، وإن اختلفت أشكالها وهوية منفذيها، ومع ذلك فإن الإرهاب لا يمكن أن يكون إرهابا بدون رعاية وحماية وتمويل وتدريب من مشغليه. لذلك فإن تغاضي دول فاعلة عن ظاهرة دعم الإرهاب واتباعها لأسلوب ازدواجية المعايير في التصدي لهذه الآفة يثبت عدم وجود إرادة سياسية للقضاء عليها، وعلى أن المجتمع الدولي لم يرتقي بعد إلى المستوى المطلوب لمكافحته. إن الطريق للقضاء على الإرهاب معروف للجميع، وذلك من خلال التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرارات 2170 2178 2199 2253 2331 2368. وبالتالي فالعالم لا يحتاج لمزيد من القرارات والندوات ومدونات السلوك القانونية، فجعبتنا القانونية فاضت بما فيها، وكل ما نحتاجه فقط الإرادة السياسية لترجمة النظريات والأقوال إلى أفعال، وكذلك إلى اتخاذ إجراءات رادعة بحق الدول الداعمة والممولة للإرهاب، وعلى أن يتم تنسيق كافة جهود مكافحة الإرهاب مع البلد المعني، لأن غياب أي تنسيق أو تشاور مسبق سيشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية ولكافة مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة الأخرى. وبهذا الصدد تؤكد حكومة الجمهورية العربية السورية بأن ما تقوم به وحلفائها على كل شبر من تراب سوريا لمكافحة الإرهاب هو حق سيادي وممارسة مشروعة لواجبها الدستوري في حماية مواطنيها وصون سيادتها من الأعمال الإرهابية. وأود أن أشيد هنا بالدعم الذي يقدمه لنا الاتحاد الروسي وجمهورية إيران الإسلامية والأصدقاء الآخرون في هذا المجال. السيد الرئيس، إن الاعتداءات ضد سيادة وسلامة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية، سواء من خلال العدوان المباشر لما يسمى بالتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، أو من قبل تركيا، أو من قبل الاعتداءات المتكررة لإسرائيل، القوى القائمة بالاحتلال ضد سيادة الجمهورية العربية السورية، أو من خلال تقديم شتى أشكال الدعم للمجموعات الإرهابية من قبل أنظمة الحكم في بعض الدول المعروفة، يتطلب أيضا
من دول هذه الحركة إصدار موقف واضح وصريح لإدانة هذه الاعتداءات، وتؤكد بلادي هنا ومن على هذا المنبر على حقها بالرد على كافة هذه الاعتداءات وفقا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. السيد الرئيس، ترى بلاد سوريا أن إمعان سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ممارسة إرهاب الدولة قد زادت وتيرته بعد فشل اعتداءاتها وتآمرها منذ بدء الأزمة السورية بهدف دعم المجموعات الإرهابية ومنع الجيش العربي السوري وحلفائه من هزيمة تنظيمي داعش وجبهة النصرة وباقي المجموعات الإرهابية شريكة إسرائيل في الإرهاب. كما ولن تفلح كافة الاعتداءات الإسرائيلية في ترهيب الشعب السوري، بل زادته إصراراً على التمسك بحتمية انتصاره على الإرهاب واستعادة الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967، وذلك على الرغم من المحاولات العبثية للرئيس الأمريكي لتقويض هذا الحق بما فيها اعترافه بما يسمى السيادة الإسرائيلية على الجولان، ذلك القرار الانفرادي الذي يشكل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي واستهتارا صارخا بقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة، والذي لقي رفضا واسعا من الغالبية العظمى للدول الأعضاء في الأمم المتحدة وفي حركة عدم الانحياز ومنظمات إقليمية عدة. وفي ضوء ذلك نؤكد بأن الأزمة في سوريا لن تنسينا أبدا حقنا القانوني المشروع وغير القابل للتصرف في استعادة الجولان السوري المحتل والمطالبة والعمل لوقف أعمال إسرائيل العدوانية وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وإلزام إسرائيل القوى القائمة بالاحتلال بقرارات الشرعية الدولية، وذلك لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة استنادا إلى مرجعيات السلام المعروفة وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن رقم 242 338 و 497. هذا القرار الذي أكد أن قرار سلطات الاحتلال بفرض ولايتها على الجولان باطل ولا أثر قانوني له على الإطلاق. السيد الرئيس، تعرب الجمهورية العربية السورية مجددا عن موقفها المبدئي الداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس، وضمان حق العودة للاجئين وفقا للقرار رقم 194 لعام 1948. كما نؤكد بأن على الرغم من الحرب الإرهابية التي تتعرض لها بلاد سوريا فإنها لم ولن تفقد البوصلة ولن تتراجع عن موقفها الثابت إزاء القضية الفلسطينية، وذلك على الرغم من المؤامرات والمؤتمرات والدعوات والمحاولات الرامية لتمرير ما يسمى بصفقة القرن التي تهدف لتصفية القضية والحقوق الفلسطينية. ترفض بلاد سوريا فرض الإجراءات القسرية أحادية الجانب على بعض دول حركة عدم الانحياز بما فيها جمهورية فنزويلا البوليفارية وجمهورية إيران الإسلامية وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وزيمبابوي وكوبا وغيرها، وعلى بلاد سوريا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي كوسيلة لتحقيق أهداف وأجندات سياسية باعتبارها تخالف أبسط قواعد القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتعرقل تحقيق أهداف وغايات التنمية المستدامة في أجندة 2030. ومن المؤسف أن بعض دول حركتنا لا تتقيد بمواقف الحركة المبدئية الرافضة لسياسات التدابير الاقتصادية القسرية أحادية الجانب، فنجدها فجأة تشكو من فرض نفس التدابير عليها في الوقت الذي كانت حكوماتها قد انخرطت بحماس منقطع النظير في فرض تلك الإجراءات على بلادي خلال السنوات الأخيرة، والتي باتت تستخدمها كأداة للإرهاب الاقتصادي بعد فشلها في إرهابها العسكري والسياسي ضد بلاد سوريا. السيد الرئيس، تؤكد حكومة الجمهورية العربية السورية على موقفها الثابت والمتمثل بأن حل الأزمة في سوريا هو حل سياسي مبني على الحوار السوري
بقيادة وملكية سورية وبدون أي تدخل خارجي بهدف دفع المسار السياسي قدما. ونذكر مرة أخرى بأن نجاح المسار السياسي يعتمد بشكل أساسي على توفر مناخ من الالتزام الدولي والإقليمي وتكاثف جميع الجهود من أجل محاربة الإرهاب الذي تتعرض له سوريا والمنطقة والعالم، ولضمان الاحترام التام لسيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والذي أكدت عليه كافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وشكرا سيد الرئيس. Thank you very much, Ambassador. I hope the Brazilian nation will achieve a sustainable peace soon. Now we will proceed to hear the statement of His Excellency Mr. Saad Al Saad, Ambassador of the Kingdom of Saudi Arabia to the Bolivarian Republic of Venezuela. Please, Excellency, the floor is yours. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة الحضور الكرام، يسعدني أن أتقدم بخالص التهاني لتولي معاليكم رئاسة الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز، ونثني على ما تقوم به جمهورية فنزويلا البوليفارية الصديقة في دعم أعمال الحركة. كما نشكركم على حسن الضيافة، ونتمنى لدولتكم دوام الرفاه والاستقرار. السيد الرئيس، لقد كانت حركة عدم الانحياز منذ إنشائها وما زالت خياراً لخدمة السلام العالمي وتحقيق الاستقرار والرفاه، انطلاقاً من مبادئها وفكرها السياسي في أن تكون تجمعاً دولياً يمنع نشوب الصراع وتفاقم الأزمات في جميع أنحاء العالم. ومن هذا المنطلق تجدد حكومة بلادي تأكيدها على تمسكها بالمبادئ الأساسية لحركة عدم الانحياز، ويأتي هذا التأكيد في خضم مواجهة من التحديات والمصاعب السياسية والأمنية والاقتصادية والبيئية التي تواجه دول العالم أجمع. السيد الرئيس، يثمن وفد بلادي موقف حركة عدم الانحياز المتضامن مع القضية الفلسطينية، وأنه لمن المؤسف أن يظل الاحتلال أحد القضايا التي تناقش في هذا العصر. فالقضية الفلسطينية قضية أخلاقية عادلة واستحقاق دولي لأشقائنا في فلسطين، ويعد استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية من أهم أسباب عدم استقرار منطقة الشرق الأوسط. وتجدد المملكة العربية السعودية التأكيد على موقفها الثابت والراسخ الداعم للأشقاء الفلسطينيين، والساعي لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي وفقاً للمبادرة العربية للسلام التي قدمتها بلادي في سبيل تحقيق دولة فلسطين المستقلة على حدود 4 من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والحل العادل لقضية اللاجئين. كما نشدد مجدداً على وقف الاعتداءات على المسجد الأقصى والخطوات الاستفزازية التي تقوم بها سلطات الاحتلال، والإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد القدس الشريف، والرفع الفوري للحصار الجائر على قطاع غزة، وإطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين، مطالبين المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وتنفيذ القرارات الدولية القاضية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والانسحاب من الأراضي العربية المحتلة. السيد الرئيس، لقد بادرت المملكة العربية السعودية لمنع تفاقم الأزمة اليمنية منذ بدايتها، وساهمت في مساندة الشعب اليمني الشقيق للوصول إلى اتفاق حول عملية الانتقال السلمي تحت رعاية مجلس التعاون الخليجي والأمم المتحدة. وكانت المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار وآلياته نموذج يحتذى به في المنطقة والعالم، ولكن ميليشيات الحوثي الإرهابية وأعوانهم أبت ألا أن تنقض كل الاتفاقات والعهود وتستولي على السلطة وتهدد الشعب اليمني
ويشكل استمرار الانقلاب الحوثي على السلطة الشرعية في اليمن مثالا واضحا على استمرار بعض الأطراف الإقليمية في التدخل في الشؤون الداخلية للدول ودعم الميليشيات الحوثية الإرهابية بالأسلحة. وأدت تلك التدخلات إلى زيادة معاناة الشعب اليمني. وتجدد المملكة العربية السعودية التأكيد على تأييدها المساعي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي ينهي الأزمة اليمنية وفقا للقرار مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني. السيد الرئيس، تتابع بلادي بقلق بالغ استمرار تدهور الأوضاع ضد أقلية الروهنجا المسلمة في ميانمار، حيث تعرب المملكة العربية السعودية عن إدانتها الشديدة لما يتعرض له الروهنجيون من الانتهاكات وممارسات عنصرية. وتجدد المملكة دعوة المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف أعمال العنف والعمل على وقف تلك الممارسات وإعطاء الأقلية المسلمة في ميانمار حقوقها دون تمييز أو تصنيف عرقي. السيد الرئيس، لقد كانت المملكة العربية السعودية من أوائل الدول المستهدفة من قبل الجماعات الإرهابية، لذا استشعرت واجبها مبكرا في تطوير استراتيجية خاصة لمكافحة الإرهاب وتعزيز قدرتها على هذه الظاهرة الخطيرة. ولأننا نعي أن التصدي لهذه الظاهرة لابد أن يكون عبر تعاون دولي وتنسيق، فقد كانت المملكة سباقة في حث المجتمع الدولي للتصدي لآفة الإرهاب وتجفيف منابعه وتمويله ومساندة جميع الدول لمحاربته. إلا أنه للأسف هناك بعض الدول في المنطقة تأوي التنظيمات الإرهابية المحظورة وتدعم الجماعات المتطرفة وقياداتها من خلال التمويل والدعم وتوفير الغطاء لهم، مما يعرض الأمن والسلم الدولي للخطر. ومن جانب آخر فجهود المملكة لمكافحة الإرهاب رائدة على المستوى الإقليمي والدولي، حيث أنشأت ومولت مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وهي من أوائل الدول المؤسسة للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق. وكذلك أعلنت المملكة عن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في 15 سبتمبر 2015 الرامي إلى محاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، حيث أكدت الدول المشاركة في بيانها الختامي على العمل على التصدي للجذور الفكرية للإرهاب وتجفيف منابعه ومصادر تمويله، وكل ما من شأن تقويض ثقافة السلام والتعايش السلمي. السيد الرئيس، ما زالت حكومة بلادي تطلع بدورها الفاعل في التنمية المحلية والشؤون الاقتصادية كأكبر مساهم عربي لصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى عضويتها في مجموعة العشرين، حيث تمارس المملكة دورا إيجابي ومؤثرا في تعزيز استقرار أسواق الطاقة العالمية من حيث تأسيس سياسة متوازنة تقوم على قاعدة تأخذ في الاعتبار مصالح الدول المنتجة والمستهلكة. كما تعد المملكة العربية السعودية دولة مانحة وشريكا رئيسيا في التنمية الدولية، فقد مثلت المساعدات والمعونات الخارجية جانبا أساسيا من سياسات المملكة إلى الدول النامية على مدى أكثر من 4 عقود، لا سيما في مجال التعليم والصحة والبنية التحتية. وقد توجت هذه الجهود بإنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات الإنسانية، وهو الآن يعمل في 38 دولة من دول الحركة وأكثر من 100 شريك بإجمالي ما يقارب $1 مليار، ويستفيد منه ما يقارب 30 مليون شخص موزعين على دول العالم. شكرا سيد الرئيس. وفي الختام آمل أن يحقق هذا الاجتماع ما تصبو إليه دولنا وشعوبنا من آمال وتطلعات. شكرا سيد الرئيس. Thank you very much, Your Excellency, for your statements. Now we will proceed to hear the statement of His Excellency Mr. Mohammed Lutfi Bitoyen, Ambassador of the Republic of Indonesia to the Bolivarian Republic of Venezuela. Please, Ambassador.
His Excellency Jorge Arreaza, Minister for Foreign Affairs of the Bolivarian Republic of Venezuela. Excellencies, Minister, Heads of Delegation, and distinguished delegates. Indonesia aligns itself with statement by Thailand on behalf of ASEAN. Allow me to first start with the statement that was prepared for general debate. The world currently faces multifaceted challenges to peace, security, and development. Conflict among big powers are on the rise, heightening a risk to regional global stability. And as decades-old conflicts boil, new ones appear on the horizon. As time by some states downgrade multilateralism, achieve national interests are also visible. At the same time, some are trying hard for the international law to take a big step. The meeting should have been a good opportunity to examine such challenges and formulated a collective position and response. NAM should reform the full validity of its value and principle as displayed in Dasasila Bandung. This naturally includes the member states should focus in enhancing common interests through cooperation. Indonesia should name members to increase cooperation in order to foster economic and social development in our country and the region. It is essential to achieve our 2030 agenda for sustainable development and to promote peace. Against that backdrop, allow me to highlight a few points aligned with the theme of our meeting, promotion and consolidation of peace through respect for international law. First, we must put the issue of Palestine in the center of multilateral collaboration. It is a long overdue unfinished homework, and as far as I know, the development are unfavorable. Our Palestinian brothers and sisters have waited for decades of exercise their right to self-determination. In their just and valiant struggle, they endure persecution and worse appreciation operation by Israel, the occupying power on a daily basis. But the subjection and deprivation of right our brothers and sisters in Palestine will never stop them for pushing their legitimate demands. Many NAM countries present here once struggled under colonialism. The independence of many members would not have been possible without the movement's strong support to their case. No effort must be spared by NAM support Palestinians. The pursuit of two-state solution where the two can live on proper freely and peacefully. NAM must be clear and consistent. It is time that conflict is solved impartially, in accordance with international law. Palestine must receive the baton independence. Second, the existence, the peace is crucial. Within outside NAM, we must prioritize peaceful solution of disputes, mutually respectful dialogue, mediation, and reconciliation must be promoted. We have to mutual that amity and unity among NAM members also translate into more influential NAM of world state. NAM members should always provide a constructive and amicable approach to solve any difference among them. We have promoted that habit of dialogue and steer away from provocation, action, and statement. Let us redouble our effort to ensure peace everywhere. For this, our movement should stand strong to achieve a participatory, democratic, equitable, and exclusive international order. It should enforce NAM countries effectively with their nation building and peace building as well. And as the theme of this meeting captured aptly, we must all play our role, always stress respect for an adherence to international law. It means the
Multilateralism with a principle and robust rule by the UN must be strengthened too. Lastly, our movement legacy inherent to universal idea and value must remain in the forefront. Respect for the principle of the UN Charter, including foreign equality, political independence, and non-interference in the international affairs of state, to root deeply in our own Bandung principle. Indonesia takes pride defending this principle, and it is fully determined and continue to uphold them. Let us aspire each other to hold strong to the collective NAM idea. In order to make our movement remain relevant, Indonesia views that NAM needs to continue to practice of dialogue with good faith in order to address and reflect accurately development and growth. We need a change spirit solidarity with NAM member states. Against this backdrop, Indonesia would like to reiterate its serious disappointment and celebration of South China Sea paragraph in the NAM final document. We view the approach taken by some NAM member states are unconstructive and uncooperative. No new language was tabled. No alternative paragraph was introduced. No positive engagement was true by them. This organization was established on the basis of solidarity and respect for Indonesia. Discussed to regain this issue should be first foremost informed by NAM countries in the region. We fully respect a few of other NAM countries about what happened in their respective region. Furthermore, we are equally disappointed by a number of member states that have shut out their solidarity due to certain external pressure. For this, my delegation is taken note, and for this, there shall be consequences. In that regard, the Indonesian delegation decided to dissociate itself from the paragraph number 582 on South China Sea on the NAM final document, and shall walk out from this plenary meeting to demonstrate our decision on this matter. We also invite other states to share the same concern to join this mission. Thank you very much, Mr. Chair. Thank you very much, Ambassador. The next speaker in my list is His Excellency Mr. Elias Lebos, Ambassador of the Lebanese Republic to the Bolivarian Republic of Venezuela. Please, Ambassador. سيد الرئيس، معالي الوزراء الأجلاء وممثلي الدول الأعضاء والمراقبين في حركة عدم الانحياز، باسم الجمهورية اللبنانية وباسم معالي وزير الخارجية جبران باسيل، أتوجه بالشكر العميق إلى جمهورية فنزويلا البوليفارية لاستضافتنا في إطار الاجتماع الوزاري التحضيري لمكتب التنسيق للحركة بقيادة معالي وزير الخارجية الفنزويلي هورهي أرياسا، ورئيس الجلسة نائب وزير الخارجية الفنزويلية للعلاقات المتعددة الأطراف والتكامل الصديق فيليكس بلاسنسيا. أتوجه بالشكر لجميع المسؤولين الممثلين للدول الأعضاء في حركة دول عدم الانحياز. معاليكم تعلمون أن لبنان هو بلد مؤسس لحركة عدم الانحياز، وهو ملتزم بمبادئها الأساسية النابعة من التمسك بالاستقلال الوطني وبالحق في مقاومة الاحتلال وحماية سيادة الدول على ثرواتها الطبيعية، وبعدم تدخل الدول في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. واليوم المبادئ والقواسم المشتركة جمعت ما بيننا
لا سيما وأننا نتشارك وإياكم عضوية هذه الحركة التي تقوم على تقديم الحلول السلمية والدفاع عن حقوق شعوبنا ومصالح دولنا. ونأمل أن يتكلل هذا الاجتماع بفضل جهودكم على تفعيل التعاون وإيجاد حلول للأزمات والتحديات التي تهدد مجتمعاتنا. لطالما ركزت الأهداف الأساسية لدول حركة عدم الانحياز، وتحديداً خلال هذا المؤتمر، على تأييد حق تقرير المصير والاستقلال الوطني والسيادة وتحقيق السلام والأمن والكفاح ضد الاحتلال والسيطرة الأجنبية، وكذلك إحداث التوازن على الساحة الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ورفض استخدام القوة. إن لبنان البلد العريق بتاريخه المتجذر منذ آلاف السنين هو ملتقى الثقافات والحضارات المتنوعة وصلة الوصل بين الشرق والغرب، البلد الصغير بجغرافيته حدوده العالم بفضل أبنائه المنتشرين واللامعين في شتى المجالات في العالم. يطالب المجتمع الدولي عبر هذا اللقاء العمل على تحقيق العدل والسلام بوقف تماديات واعتداءات إسرائيل بانتهاك سيادته أرضاً وبحراً وجواً، ويدعو أيضاً إلى مساعدة جيشه لحسن تطبيق القرار 1701، لأن دعم الجيش اللبناني يهدف إلى مكافحة الإرهاب الذي هو خطر يهدد كل دولنا، وإلى حماية حدود لبنان وتحرير الجزء المتبقي من أراضيه المحتلة. من هذا المنطلق إن لبنان باق على موقفه من عدم الفصل في ترسيم الحدود البرية والبحرية والحفاظ على أرضنا وحقوقنا باستخراج النفط. كما أن لبنان يحث المجتمع الدولي على دعمه ودعم مؤسساته الحكومية دعماً فعلياً لعودة كافة اللاجئين والنازحين من الدول التي تشهد نزاعات كسوريا والعراق وفلسطين إلى أراضيهم وأوطانهم عودة كريمة وآمنة، والعمل سوياً على إيجاد سبل لإعادة السلام والاستقرار إلى تلك الدول الشقيقة التي نحرص أشد الحرص على أمنها واستقرارها. إن لبنان الذي يجمعه بسوريا تاريخ وجغرافيا وقربة هو أكثر من يتأثر بزعزعة الاستقرار في الدولة الشقيقة. لبنان يدعو حركة عدم الانحياز إلى المساهمة في حل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً وشاملاً مبنياً على تنفيذ القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية وتكثيف الجهود والضغط في سبيل حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه الشرعية وتطبيق قرارات الأمم المتحدة. وفي هذا الإطار ندعو أعضاء حركة دول عدم الانحياز لاتخاذ خطوات سريعة لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل التي تهدد الأمن والاستقرار في بلادنا. ونحن كلنا ثقة على عزم الحركة في المضي قدما على حل الأزمات بالطرق السلمية واستخدام كل الإمكانيات المتاحة في سبيل ذلك، داعية إلى نبذ العنف ورفض الخطوات أحادية الجانب التي تتخذ بما يتعارض وميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية. نجدد شكر وتقدير لبنان لكم ولجمهورية فنزويلا البوليفارية الصديقة حكوماً وشعباً، وأمالنا كبيرة في هذا المؤتمر الذي يعقد اليوم في العاصمة كاراكاس، متأملين أن تنعم فنزويلا بالسلام والأمان وأن تشهد الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي المنشود. شكراً. Thank you very much, Ambassador, for your interesting statement. The next speaker in our list is His Excellency Mr. Martin Kopam, Ambassador of the Federal Republic of Nigeria to the Bolivarian Republic of Venezuela. His Excellency. Mr. Chairman, Excellencies, ladies and gentlemen,
I am delighted to address this meeting of Coordinating Bureau of the Non-Aligned Movement today. I would like to express my sincere appreciation to the government of the people of Bolivarian Republic of Venezuela for the warm reception and generous hospitality to me and my delegation since our arrival in this beautiful city of Caracas. It will be germane for me to commend His Excellency Jorge Arriaza Montserrat for his outstanding leadership in steering the work and activities of our movement for the past years. Mr. Chairman, the theme of this year's meeting's promotion and consolidation of peace through respect for international law is opposite to our collective aspirations as enshrined in the founding principles of our movement, as well as the United Nations Charter. We may wish to recall that various international instruments, such as treaties, agreements, conventions, declarations, resolutions, are agreed upon to wholly or partly provide for the protection and maintenance of national and international peace. Today, recent realities in our relations with one another present a situation where international laws are flagrantly breached by some countries and a group of individuals with light or no international opprobrium. This behavior often disrupts international peace and leaves us with nothing but crime of aggression, transboundary terrorism, violent extremism, internecine conflicts, and destruction of our ecological system. Therefore, consolidating peace in global system and respect for international laws are not only panacea for the disintegrating system, but also promote peaceful coexistence and interrelations of the actors in the international system. Nigeria has long believed that engaging in multilateral system based on cooperation and partnership, as well as adherence to international laws, are essential to the building and sustaining of international peace and security. Mr. Chairman, let me reiterate that Nigeria has been deeply committed to the fundamentals of principles and purposes of non-aligned movement, which focus, among others, on respect for legal equality, political independence, sovereignty, territorial integrity, and non-interference in the domestic affairs of all states. We continue to make conscious efforts in adhering to international law in the settlement of disputes between and among countries in our region and beyond. This is evident in Nigeria's respect for International Court of Justice, judgment on conflict between Nigeria and Cameroon over the ownership of the Bakassi Peninsula, among others. One of the core values and principles of our organization is refraining from threat of aggression and use of force against the territorial integrity of any country. Guided by this shared value and principle, member states are enjoined to refrain from the use of aggression and use of force against territorial integrity or political independence of any state. In this context, Nigeria believes that the adoption of dialogue as a means of settling or resolving conflicts between and amongst states should be fully exhausted before considering multilateral use of force as a last resort. Mr. Chairman, despite global efforts to combat terrorism, insurgency still reoccurs and does not respect any national boundaries. We must therefore take appropriate steps within the limits of international laws to prevent hate speeches, enhance cooperation, ensure the rule of law, build strong institutions, and discourage indoctrination of unsuspected members of the public to terrorism. This will then in no means contribute greatly to the promotion of peace in our system. Your Excellencies, the advancement in science and technology has with no doubt opened a new horizon for development and at the same time posed great threat to international peace. With the increase in the volume of nuclear weapons and proliferation of small arms and light weapons, Nigeria will continue to complement efforts of member states in addressing the global initiatives to combat the menace of illicit trade in small arms and light weapons. Nigeria also remains supportive of efforts geared towards the resolution of arms trade treaty and to truly herald an era of accountable trade in conventional arms, which is crucial to the security of our nations. We therefore encourage member states that have not yet signed the prohibition of nuclear weapons to do so and comply with international rules and norms that regulate the adoption or the acquisition and usage of nuclear heads and light weapons.
In order to stem the tide of increasing violence associated with transnational organized crimes, we are further enjoined to adopt legal regime that will effectively checkmate illegal movement of firearms, especially small arms, light weapons, and ammunition within and among member states. Mr. Chairman, the ravages of climate change on natural and ecological system, as we witness today, can never be overemphasized, as they have significant effect on the social, economic, and environmental of our policies. Peace and security in our system. The interdependent and intricate nature of the global environment demands international cooperation between states to effectively protect the common heritage called environment. Mr. Chairman, in conclusion, may I reiterate that it is our collective responsibility to work towards a more secure, peaceful, and prosperous world, not only for the present, but also for the future generation. Whether they serve our individual states' interest or not, for mutual benefits, we are obligated to respect both hard and soft international laws with high gravity for the promotion of love, oneness, friendliness, and sustainable development. This we can achieve when we accord ourselves due respect and endeavor to keep our promises. Pacta sunt servanda. It is through this understanding that our socio-economic initiatives, as well as human natural development, can flourish. Thank you for your attention. Thank you very much, Ambassador, for your statement. We will now hear the last statement of this morning's session by His Excellency Mr. Apareka Ratnapala, Ambassador of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka to the Bolivarian Republic of Venezuela. Please. Mr. Chairman, Excellencies, ladies and gentlemen, let me first take this opportunity to thank the government of Venezuela for the excellent arrangements made for this meeting and for the warm and gracious hospitality. Sri Lanka takes pride in being one of the oldest partners of this movement, which has seen many challenges in recent years, while also having celebrated several moments of shared glory. Our deliberations today, under the theme of promotion and consideration of peace through respect for international law, has clear resonance with the 10 Bandung principles and also come at a pivotal moment in history when strengthening and invigorating collective measures for the maintenance of international peace and security has become a global imperative. Public international law governing the conduct of international relations, especially among equal sovereign states, provides the basis for peace, stability, and the protection of all humanity, while also establishing a solid platform for enhanced international cooperation, and outcome of which is greater global stability. In order to maintain international peace and security by upholding international law, it is essential to respect Article 2 of the Charter of the United Nations, namely the core principles of sovereign equality of states and non-interference, the prohibition on the threat or use of force, and the obligation to settle international dispute peacefully through recourse to peaceful methods of dispute settlement, such as by negotiation, inquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, or other peaceful means as set out in Article 33 of the UN Charter. We must also cognizant of the emerging challenges in promoting the purposes and principles of NAM, including the necessity to address challenges that transcend borders. In this context, terrorism and violent extremism that fuels the fires of terrorism is more than ever a threat to our collective peace and security. As we Sri Lankan experienced recently, these manifestations of violence can in the very least be inspired through international terrorism and in worst cases be part of international terrorist networks.
Such transnational phenomena challenge all our societies, and we in the global south have been disproportionately affected by the scourge of terrorism in recent years. It is therefore necessary for us to address these international threats in a collective manner and cooperate towards our shared security. In addition to this complexity of issues that arise as a result of protracted conflicts, our members are also subjected to much vulnerability through the rise of racism, bigotry, and increase in crimes associated with drugs and human trafficking, etc. Given the political and legal dimensions of contemporary challenges, as well as their transboundary scope, collective action through multilateral initiatives is essential. International law derived from such initiatives has greater credibility and acceptance among nations and stands a better chance of implementation. The efficacy of international law in preserving international peace and security would require the achievement of global consensus, which must necessarily factor in the hopes and aspirations of all states irrespective of size or power. This requires the strengthening of multilateralism, in particular the UN system, which plays the essential role in processes of development and adherence to international law. Where a stronger UN system can contribute to greater consensus in making international law in order for multilateralism to be effective in practice, international community must also adhere to the principles and norms of all facets of international law, which includes international customary law, international humanitarian law, and international human rights law. As the largest group of nation states within the United Nations organization representing the global south, the role of non-aligned movement in promoting the ideal of multilateralism therefore becomes more important. The group should voice the challenges faced by developing states through its effective participation in the multilateral treaty-making processes and call for global partnership to address challenges. Before concluding my intervention, on behalf of the government of Sri Lanka, I wish to extend our thanks to the Chair for successfully steering the deliberation in this morning, and also wish Azerbaijan, the host of the upcoming NAM Summit, a very successful event. Please be assured of the fullest cooperation of my government in taking forward the principles of NAM in these deliberations. Thank you very much. Thank you very much, Ambassador, and we would be pleased to see President of Sri Lanka in Baku in October this year. This was the last statement of the morning session of our general debate, and we will now proceed to lunch. After lunch at 2:30, we will resume the afternoon session of our general debate at this room. In the meantime, the host country is inviting all delegates to the seminar on human rights and cultural diversity at 2:30, which will take place at Teresa Carreño Theater, which is in front of this hotel, at Jose Felix Ribas Hall. Thank you very much.